Hi guys. So this is part 2 of Companies Act. So in the part 1 we have dealt with the introduction, basic introduction, the features and also the types of companies, right? So part 1 oka dadapu 2 or 17 minutes or 2 or 15 minutes ochindi. And part 2 will be seeing how to incorporate a company, types of capital, types of shares, MOA, AOA, doctrine of ultra wise, doctrine of indoor management. బట్ పార్ట్ 1 ఉన్నంత పెద్దగా అయితే పార్ట్ 2 ఉండదు. బట్ ఇంపార్టెన్స్ వైజ్ కంపేర్ చేసుకుంటే పార్ట్ 2 ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. హియర్ వి హావ్ సమ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ వెన్ కంపేర్ టు పార్ట్ 1. ఓకే, రైట్. సో నౌ విల్ స్టార్ట్ విత్ పార్ట్ 2. Yes, first we'll see how to incorporate a company. See, company incorporate చేయాలంటే first we should have some members called as promoters. So any company, for any company to incorporate, to start a company, we require a persons who are starting the company, or we require the persons who are having the idea. For suppose manaki business cheyalani oka idea undi, and idea based cheskoni we are trying to form a company. So the person who is having that idea to form a company and to run a business is called as a promoter, right? So basically వాళ్ళని promoter antaru. But we'll see what Companies Act is saying, who are all the promoters. In simple terms, we can say here, see here, persons who form the company are known as promoters. Yes, we all know this. And next, it is they who conceive the idea of forming a company. So it is they who are having the idea of having the company floated and idea of having the business to be run anamata. And they take all necessary steps for registration of the company, right? And inkokoti enante, we'll be having some of the persons who are all called as promoters anedi. See chudandi ikkada first one. These persons are called as promoters who has been named as such in the prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in the section 92. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే నథింగ్ బట్ జనరల్ గా ఎంసీఏ, మినిస్టర్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ కానివ్వండి, వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా అథారిటీస్ కానివ్వండి, ఎవరిని ప్రమోటర్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు. హూమ్ ద అథారిటీస్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ప్రమోటర్స్ అంటే హూజ్ నేమ్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్ ఆర్ ఇన్ ద యాన్యువల్ రిటర్న్ యాజ్ ఎ ప్రమోటర్. So annual return మనకు తెలుసు. In the previous class we have discussed all the details of the company which we need to provide to the authorities yearly. That will be a return, and దాన్ని మనం యాన్యువల్ రిటర్న్ అంటాం. సో కంపెనీలో ఏం చేంజెస్ జరిగినాయి, బిజినెస్ ఎలా జరిగింది, షేర్ హోల్డర్స్ చేంజ్ చేయాలా లేదా, మెంబర్స్ చేంజ్ చేయాలా లేదా, బిజినెస్ చేంజ్ అయింది ఏమన్నా, సో ఇంకేమైనా కొత్త జరిగినాయా, సో అన్ని కూడా యాన్యువల్ రిటర్న్ లో చెప్పారు. సో ఆ కేసులోనే వీ హ్యావ్ టు డిస్క్రైబ్ హూ ఇస్ ద ప్రమోటర్ దేర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ ప్రాస్పెక్టస్ ఆల్సో. ప్రాస్పెక్టస్ అంటే ఏంటి? హియర్ వీఆర్ రిజనింగ్ ద న్యూ వర్డ్, న్యూ టర్మ్ హియర్. నేను క్లాస్ లో కూడా చూడలేదు. ప్రాస్పెక్టస్ is nothing but already we know that we have seen this term in the Companies Act, right? So prospectus is nothing but is a document which have the complete profile of the company. So whenever a company is willing to go for issue of shares, so or whenever a company is willing to raise money from the public, first they need to issue a prospectus. Prospectus అంటే ఏంటి? That is nothing but profile of a company. కంపెనీ గురించి 100% డీటెయిల్స్ ఆ ప్రాస్పెక్టస్ లో ఉంటాయి. సో ఏం డీటెయిల్స్ ఉంటాయి? కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, కంపెనీ యొక్క ఓనర్స్ ఎవరు, మెంబర్స్ ఎవరు, డైరెక్టర్స్ ఎవరు, ఇంక్లూడింగ్ ప్రమోటర్స్ ఎవరు అనేది కూడా ప్రాస్పెక్టస్ లో ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, వాట్ ద కంపెనీ ఇస్ ప్లానింగ్ టు డూ ఇన్ ఫ్యూచర్, వాట్ ఆర్ ద లీగల్ డిస్ప్యూట్స్ విచ్ ఆర్ అగేన్స్ట్ ద కంపెనీ, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, మొత్తం కూడా ప్రాస్పెక్టస్ లో ఉంటాయి అనమాట, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్రాస్పెక్టస్. సో ప్రాస్పెక్టస్ లో యాన్యువల్ రిటర్న్ లో ఎవరి పేరైతే మీరు ప్రమోటర్ కు చూపిస్తారో దే ఆర్ కాల్డ్ as ప్రమోటర్స్. ఎవరి పేరు ప్రమోటర్ కు చూపిస్తాం? ఎవరైతే కంపెనీని ఫార్మ్ చేయడానికి మెయిన్ గా ఉంటారు, లిటరల్లీ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ ద మెయిన్ పర్సన్స్ ఇన్ ద కంపెనీ, వాళ్ళే మనం ప్రమోటర్స్ అంటాం, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, who has a control over affairs of the company directly or indirectly. So ఇప్పుడు ఏంటంటే there is a one person, he is not involved in the operation of the company, but he can control all the affairs of the company. కంపెనీలో ఏం జరగాలన్నా అతను చెప్తేనే జరుగుతుంది, డైరెక్ట్ గానీ ఇండైరెక్ట్ గానీ. సో అలాంటి పర్సన్స్ ని కూడా మనం ప్రమోటర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ దట్ అకార్డింగ్ టు హూస్ అడ్వైస్, directions or instructions the board of directors of the company are accustomed to act. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ we have started a company, టెక్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకుందాం. ఓకే, సో we have started a tech company. సో టెక్ కంపెనీ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే లెట్స్ సే టెస్లా. సో టెస్లా ఉంది కదా, సో టెస్లా యొక్క ఓనర్ ఎలాన్ మస్క్ తోటి మనం అడ్వైస్ అడుగుతున్నాం అనమాట. మన కంపెనీ ఏ చిన్న స్టెప్ అయ్యాలన్నా, ఏ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళాలన్నా, ఏ ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేయాలన్నా కూడా వీఆర్ ఆస్కింగ్ అడ్వైస్ ఆఫ్ ఎలాన్ మస్క్. అండ్ హీఈస్ ఆల్సో క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ అవర్ కంపెనీ. మన కంపెనీ కావాల్సిన అడ్వైస్ అన్ని ఇచ్చేస్తున్నాడు, డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాడు, మీరు ఇది చేయండి అని రోడ్ మ్యాప్ ఇస్తున్నాడు మనకి. సో అలాంటి పర్సన్స్ ని కూడా మనం ప్రమోటర్స్ అంటాం. ఏ ప్రమోటర్స్ విల్ బి దోస్ పర్సన్స్ హూస్ నేమ్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్ ఆర్ యాన్యువల్ రిటర్న్, ఆర్ హూ కెన్ కంట్రోల్ ద అఫైర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, ఆర్ అపాన్ హూస్ అడ్వైస్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ యాక్టింగ్. సో వీళ్ళందరినీ మనం ప్రమోటర్స్ అంటాం, రైట్? ఇంకొకటి చూడండి ఇక్కడ. అండ్ హియర్ వి హ్యావ్ the points here regarding the promoters. ఇక్కడ చూడండి, they take all necessary steps for registration of the company అంట. సో ఈ పాయింట్ తోటి there will be a scope of confusion a little bit. ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నేను చెప్తుంది,
Any person who is taking the necessary steps for the registration of a company is called as a promoter kada. And here there is a small confusion here ఏంటంటే to form any company, compulsory there should be a CA or a CMA or a CS or a lawyer, advocate. So advocate గానీ CA గానీ CMA గానీ CS గానీ ఉంటేనే we can incorporate any company. So అంటే ఏంటి, ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, ఐఎమ్ టేకింగ్ నెసరీ స్టెప్స్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఎ కంపెనీ. ఒక క్లయింట్ నా దగ్గరికి వచ్చాడు సేయింగ్ దట్ సార్ ప్లీజ్ incorporate me a company. So I know all the pros and how to float a company, how to start a company, and I'll help them in every ways, and also I'll give my signature also stating that all the aforesaid pros are complied regarding the Companies Act. So ఇప్పుడు నేను కూడా ఇన్వాల్వ్ అయినట్టే కదా. SCA is also involving and also taking necessary steps for registration of the company. And can we call CA as a promoter? Any professional as a promoter? No. బికాస్ ఎందుకంటే సిఎస్ పనే అది, సిఎస్ కునే వర్కే అది. సో ఇప్పుడు సిఏని ప్రమోటర్ అనుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్క ఇండియాలో ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి వాళ్ళ సిఏ ప్రమోటర్ అయిపోతాడు. సో అలా మనం చెప్పలేము. ఓకే, సో బికాస్ వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ అది కాబట్టి వాళ్ళని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే మిగతా పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో హూ ఆర్ టేకింగ్ ఆల్ ద నెసరీ స్టెప్స్ ఫర్ ద రిజిస్ట్రేషన్, నథింగ్ బట్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, వాళ్ళు మనం ప్రమోటర్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి, సో హియర్ దే హావ్ గివెన్ క్లారిటీ విచ్ వుడ్ హౌఎవర్ బి నోటెడ్ దట్ ద పర్సన్స్ యాక్టింగ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రొఫెషనల్ కెపాసిటీ లైక్ సోలిసిటర్, బ్యాంకర్, అకౌంటెంట్ ఎక్సెట్రా are not regarded as a promoter. So ఇప్పుడు ఒక బ్యాంకర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. You have to give the current account for the company to be incorporated. అండ్ నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళ లాయర్స్ కానీ సిఎస్ కానీ సిఎంఏ సిఎస్ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయినా కూడా వాళ్ళని ప్రమోటర్స్ అనము. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రమోటర్స్. అండ్ ప్రమోటర్స్ ఏ మనకి కంపెనీని స్టార్ట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ప్రమోటర్స్ అంటే ఎవరో క్లారిటీ ఉంటేనే నెక్స్ట్ వీ కెన్ గో ఫార్వర్డ్ అనమాట. రైట్, ఓకే. So next we'll see incorporate procedure of a company. What process to be followed to incorporate a company? What are the steps to be taken to incorporate a company? Yes. So going on with the process of incorporating a company. See, incorporating a company nowadays has become so simple that ఒక కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక ఈ ఫామ్ ఉంటుంది, ఈ ఫామ్ ఫుల్ గా ఫైల్ చేసి పంపిస్తే చాలు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఓకే, యువర్ కంపెనీ విల్ బి ఇన్కార్పొరేటెడ్. ఇట్ ఈస్ దట్ ఈజీ ఇన్ ఇండియా టుడే. ఓకే, సరే, అసలు ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ టు బి ఫాలోడ్ అంటే చూస్తే చూడండి, ఏం లేదు. Here we have the incorporation procedure, filing of documents and information. Required documents you have to give, required information you have to give. సో తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇష్యూ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్, అంతే, మన సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ వచ్చేస్తుంది. దాంట్లో యూల్ హ్యావ్ సిన్, కార్పొరేట్ ఐడెంటిటీ నెంబర్. సో మనందరికి ఎట్లయితే ఆధార్ కార్డు ఉంటుందో కంపెనీకి కూడా అట్లా యూనిక్ ఐడెంటిటీ నెంబర్ ఒకటి ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం కార్పొరేట్ ఐడెంటిటీ నెంబర్ ఆర్ సిన్ అంటాం అనమాట. అండ్ వీ హ్యావ్ టు రిటైన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, రిటెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ కంపెనీ జనరల్ గా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, వేరే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కొంచెం టైం వరకు ప్రిజర్వ్ చేసుకొని తర్వాత వాళ్ళని డిస్పోజ్ చేసినా పర్లేదు. లైక్ లెట్స్ సే 8 years అనుకుంటా. సో ఫర్ 8 years ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రిజర్వ్ ఇట్స్ బుక్స్. దాని తర్వాత 8 years తర్వాత ఆ బుక్స్ ని డిస్పోజ్ చేసినా పర్లేదు. ఎందుకంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇస్ సేయింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిటైన్, యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ఫర్ సడన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. బట్ ఈ కేసులో ఇన్కార్పొరేషన్ అప్పుడు మీరు ఇచ్చిన డేటాని యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ టైం వరకు స్టోర్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ విల్ సీ ఇన్ ద మాడ్యూల్ వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ వీ నీడ్ టు ఫైల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. సో ఇది ఒక్కటి తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రొసీజర్ లో మిగతా అన్ని కూడా సింపుల్, అంతే కదా. రైట్, ఎస్. సో ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రొసీజర్ లో ఫస్ట్ వన్ కొంచెం లెంతీ ఉండొచ్చు చూడండి. సో హియర్ వి హావ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఫస్ట్ అండ్ బేసిక్ థింగ్ వి హావ్ టు గివ్ ఇస్ దట్ MOA and AOA. So compulsory MOA and AOA, as we have discussed it previously, they are the main documents of the company. MOA is the constitution of the company. Articles of association is a subordinate document to the memorandum. And so this memorandum and articles should be given and it must be signed by all the subscribers టు ద మెమరాండం. సో ఎవరైతే మెంబర్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే మెమరాండం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారో అందరూ దాన్ని సైన్ చేయాలి. MOA and AOA షుడ్ బి ఫైల్ దేర్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ చూడండి, హియర్ వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ డిక్లరేషన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కొన్ని డిక్లరేషన్స్ కొంతమంది ఇవ్వాలి, కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఇస్ ద డిక్లరేషన్ టు బి గివెన్ బై హూమ్? See, a declaration by a person who is engaged in formation of the company. So in that discussion, who will be engaged in formation of a company in a professional nature, either a CA or a CMA or a CS or a lawyer. చూడండి ఇక్కడ advocate or a CA or a CMA, cost accountant or a company secretary in practice. All should be in practice. Employees వాళ్ళు పనికిరారు అన్నమాట. So and వీళ్ళు and along with them and any person who is named in the articles as either director or manager or secretary of the company. So అంటే one of the main person of the company, proposed company అంటాం, ఎందుకంటే కంపెనీకి ఇన్కార్పొరేట్ కాలేదు కాబట్టి. సో ఆ ప్రపోజ్డ్ కంపెనీలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ లైక్ డైరెక్టర్, మేనేజర్, సెక్రటరీ అండ్ అలాంగ్ విత్ అదర్ ప్రొఫెషనల్. సో వాళ్ళు ఏమని డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి? సో దే హావ్ టు గివ్ డిక్లరేషన్ దట్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్, అంటే ఈ యాక్ట్ లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మేము ఫుల్ఫిల్ చేసాము. అండ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మ్యాటర్స్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఇన్సిడెంటల్ దేర్ టు have been complied with. అంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఏవైతే పాయింట్స్ చెప్పిందో, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ సెట్ ఆర్ విచ్ ఆర్
గివెన్ బై ద కంపెనీస్ యాక్ట్ ఆర్ బీన్ కంప్లైంట్ బై us అని చెప్పేసి దే హావ్ టు గివ్ అన్ డిక్లరేషన్ అనమాట. సీక్రెట్ చూడండి, ఎందుకంటే కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ కన్నా ముందు వీ హావ్ టు డూ సమ్ బేసిక్ యాక్టివిటీస్ బిఫోర్ ద ఇన్కార్పొరేషన్ అనమాట. లైక్ టు రిజర్వ్ నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ టు హ్యావ్ ఎంఓ అండ్ ఏఓ అనే స్టాంప్ పేపర్. సో ఇలాంటివి కొన్ని కావాలి. సో అలాంటివన్నీ కూడా మేము కంప్లై చేసాం. వీ హావ్ కంప్లీట్ ఆల్ ద ప్రొవిజన్స్ అని దే హావ్ టు గివ్ డిక్లరేషన్. ఎవరు? ప్రొఫెషనల్ అలాంగ్ విత్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పర్సన్ ఇన్ ద కంపెనీ, దట్ ఈస్ డైరెక్టర్ ఆర్ మేనేజర్ ఆర్ సెక్రటరీ. ఓకే. సో వీళ్ళతో పాటు వేరే సబ్స్క్రైబర్స్ టు ద మెమరాండం ఉన్నారు కదా. సో ద పీపుల్స్ హు ఆర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు ద మెమరాండం దే షుడ్ ఆల్సో గివ్ సమ్ డిక్లరేషన్. ఏమని? ఎవరెవరు డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలంటే డిక్లరేషన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రైబర్స్ ఆఫ్ మెమరాండం అండ్ ఫ్రమ్ ద పర్సన్స్ నేమ్డ్ యాజ్ ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్. సో ఆల్ ద సబ్స్క్రైబర్స్ టు ద మెమరాండం అండ్ ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్ గురించి వి హావ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్. ఓకే. సో కంపెనీ ఫస్ట్ ఏజిఎం కండక్ట్ చేసే వరకు ఎవరో ఒకరు డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కాబట్టి కొంతమందిని అట్లీస్ట్ 2 మెంబర్స్ ని ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్ కి అపాయింట్ చేస్తారు. వాళ్ళు ప్లస్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఆఫ్ ద మెమరాండం దే హావ్ టు గివ్ డిక్లరేషన్. ఏమని డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి? దట్ దే ఆర్ నాట్ కన్విక్టెడ్ ఆఫ్ ఎనీ అఫెన్స్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద ప్రమోషన్, ఫార్మేషన్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అంటే ప్రీవియస్ గా ఏ కంపెనీ ఫార్మేషన్ లో మేము ఏ ఫ్రాడ్ చేయలేదు. ఫ్రాడ్ చేసామంటే ఫ్రాడ్ చేయలేదు అండ్ మాకు అగేన్స్ట్ గా ఏ జడ్జిమెంట్ రాలేదు, మేము ఏ అఫెన్స్ కమిట్ చేయలేదు అని దే హావ్ టు గివ్ ద డిక్లరేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, దే హావ్ నాట్ బీన్ ఫౌండ్ గిల్టీ ఆఫ్ ఎనీ ఫ్రాడ్ ఆర్ మిస్ఫీసెన్స్ of or of any breach of duty to any company under this act or any previous company during the last 5 years. అంటే లాస్ట్ 5 years లో మేము ఏ కంపెనీకి సంబంధించి రిగార్డింగ్ ఎనీ కంపెనీ we have not done anything wrong, any fraud we have not done and regard against us we have received no judgment. అంటే మనకి అగేన్స్ట్ గా జడ్జ్మెంట్ వస్తేనే కదా మీరు ఫ్రాడ్ చేశారా లేదని తెలిసేది, లేకపోతే మీరు ఏమైనా మిస్టేక్ చేశారా లేదని తెలిసేది. సో అలాంటి జడ్జ్మెంట్స్ ఏవి మాకు అగేన్స్ట్ గా లేవు. దెర్ ఈస్ నో పనిష్మెంట్ అగేన్స్ట్ us which is pending in the last 5 years. లాస్ట్ 5 years లో all of us are very clean. We have no offenses committed in the companies act అని చెప్పేసి they have to give declarations. ఎవరు ఇవ్వాలి డిక్లరేషన్? the subscriber to the memorandum and also the first directors. సో దీని ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 5 years if you are committing any offense relating to the companies act సంబంధించి మీరు ఏ అఫెన్స్ కమిట్ అయినా, మీకు అగేన్స్ట్ గా ఏ జడ్జ్మెంట్ వచ్చినా, you are not eligible to బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ న్యూ కంపెనీ. కొత్త కంపెనీలో మీరు పార్ట్ అవ్వే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే కొత్త కంపెనీలో మీరు పార్ట్ అవ్వాలంటే ఈ డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి కదా. లాస్ట్ 5 years లో మాకు అగేన్స్ట్ ఏం కేసులు లేవని. ఓకే. సో ఆ డిక్లరేషన్ మీరు ఎప్పుడు ఇవ్వలేరు? మీకు అగేన్స్ట్ ఏమైనా జడ్జ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు. సో అంటే ఇఫ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 5 years ఇఫ్ యూ హావ్ కమిటెడ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ యూ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఎనీ న్యూ కంపెనీ, రైట్? సో దీని నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ దాని తర్వాత సమ్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హావ్ టు గివ్. సో ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ అంటే ఆల్ ద సబ్స్క్రైబర్స్ టు ది మెమరాండం, ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్ కానీ వీళ్ళందరి అడ్రస్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దేర్ ప్రొఫెషన్, దేర్ ఆక్యుపేషన్స్, ఇవన్నీ వాళ్ళమాట. అడ్రస్ ఫర్ కరస్పాండింగ్స్, see here this address is not relating to subscribers, this address is related to the company. సో కంపెనీకి రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ వచ్చేంత వరకు వాట్ ఈస్ ద అడ్రస్ ఫర్ కరస్పాండింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు కంపెనీకి ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంసీఏ పంపించాలనుకుంటే ఫర్ విచ్ అడ్రస్ ఇట్ హ్యావ్ టు సెండ్, సో అడ్రస్ ఇవ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హావ్ టు గివ్ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సబ్స్క్రైబర్. సో సబ్స్క్రైబర్ టు మెమరాండం, ఎవరైతే సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారో మెమరాండం సబ్స్క్రైబర్స్, వాళ్ళందరి సర్నేమ్స్, నేమ్స్, ఫ్యామిలీ నేమ్స్, రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్, నేషనాలిటీ, వాళ్ళ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ, వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్, సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇవ్వాలన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ చూడండి ఇక్కడ పర్టికులర్స్ of persons mentioned in the articles as a subscribers to the memorandum and such other particulars including proof of identity as may be prescribed. Okay, so ఏం లేదు ఇక్కడ, these 2 points are talking about we have to give all our basic information to the register while at the point of incorporation. దీని తర్వాత చూడండి one of the most important point here. So particulars of the interest of the persons mentioned in the articles as first directors. ఆర్టికల్స్ లో ఎవరైతే మీరు ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్ అంటారో of the company in other firms or body corporates along with their consent to act as a directors of the company. సో ఇక్కడ మనకి 2 points ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్ కి యాక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళ కన్సెంట్ మనకు కావాలి. We have to take their consent to act as first directors of the company. Second thing, for suppose you are appointing a person Mahesh as a first director, but Mahesh is already having some interest అంటే ఏంటి, he is having some shares in some other company, he is having some interest in some other partnership firm. సో అలా వేరే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్ లో, వేరే కంపెనీస్ లో వీళ్ళకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా we have to give here. Okay, right? This is one of the important point to be given in the declaration. ఎందుకంటే so this will be helpful for the authorities to determine who are all your related parties. సో ఇప్పుడు వేరే కంపెనీలో మీ డైరెక్టర్ ఉండి, ఈ కంపెనీలో డైరెక్టర్ ఉండి, ఈ రెండు కంపెనీస్ కి ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేసి ట్యాక్స్ సేవింగ్, ట్యాక్స్ ఎవేషన్ ఇలాంటివి ఏమైనా చేయొచ్చు కదా. సో అందుకని ముందే చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఎనీ డైరెక్టర్స్ వేరే కంపెనీస్ లో ఏమైనా షేర్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి వేరే పార్ట్నర్షిప్ లో వీళ్ళు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారా, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ముందే మనం ఇచ్చేసేయాలన్నమాట, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డిక్లరేషన్స్ వీ హావ్ టు గివ్ టు ద ఎంసీఏ.
in order to get a company registered. So information అంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత if the information is found correct, సో అంత కరెక్ట్ గా ఉంటే అంత ఓకే అనుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ ఇష్యూ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్. ఆ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఏముంటుంది, విల్ హ్యావ్ కార్పొరేట్ ఐడెంటిటీ నెంబర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ కాపీస్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యావ్ టు రిటైన్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్. సో కంపెనీ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటే అన్ని ఇయర్స్ మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ రిటైన్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత మీరు 8 years తర్వాత మేము ఇన్ఫర్మేషన్ పడేసినాం, ఎంఓఏ మా దగ్గర లేదు, ఏవే మా దగ్గర లేదు, ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్ డీటెయిల్స్ మా దగ్గర లేవంటే కుదరదు. యూ హ్యావ్ టు రీటైన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, సో వాట్ ఇఫ్ మీరు అందరు నిజాలు చెప్తారని లేదు కదా, సో మీరు చెప్పండి అంటే అందరు నిజాలు చెప్తారా? సో దే మే బీ హ్యావింగ్ సమ్ అఫెన్సెస్ ఆన్ దెమ్, దే మే బీ హ్యావింగ్ సమ్ కేసెస్ ఆన్ దెమ్ రిగార్డింగ్ కంపెనీస్ యాక్ట్, బట్ వాళ్ళు అవన్నీ హైడ్ చేసి ఉండొచ్చు కదా. దే మైట్ బి సప్రెసింగ్ దట్ ఫ్యాక్ట్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఆర్ టు రిజిస్టర్ న్యూ కంపెనీ. సో మీరు కొత్త కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటప్పుడు ఐదర్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఎనీ ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఇఫ్ యూ సప్రెస్ ఆఫ్ ఎనీ మెటీరియల్, సపరేషన్ ఆఫ్ ఎనీ మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్. మెటీరియల్ అంటే ఏంటి? ఇంపార్టెంట్. So if you suppress, if you hide any important fact or if you give any incorrect information which is known to you, so appudu em chesaru, మీ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు, క్రిమినల్ యాక్షన్స్. సో దట్ విల్ బి దేర్ అండర్ సెక్షన్ 447. సెక్షన్ 447 ప్రకారం మీకు అక్కడ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. అపరిచితుడి మూవీలో ఉంది కదా, ఉంటది కదా ఏంటి, మీరు ఒకవేళ ఈ తప్పు చేస్తే గరుడ పురాణంలో ఈ శిక్ష ఉంటుంది, ఆ శిక్ష ఉంటుందని. సో అట్లా మీరు కంపెనీస్ పరంగా కూడా ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే సెక్షన్ 447 లో చెప్పిన విధంగా మీకు శిక్ష పడుతుంది అనమాట. సెక్షన్ 447 లో ఏం చెప్పారు మనకు అవసరం లేదు, ఇప్పుడు సిఏ ఫౌండేషన్ లెవెల్ లేదు. బట్ సెక్షన్ 447 లో ఏం చెప్పారంటే పెనాల్టీ, ఎంత పెనాల్టీ వేస్తారు, ఎంత ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇస్తారు, ఆ లిమిట్స్ ఉంటాయంతే, నథింగ్ మచ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇదంతా ఒకవేళ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వకముందు, ఫస్ట్ సపోజ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఇన్కార్పొరేట్ కంపెనీ, బట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇంటెన్షనల్లీ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఎంసీఏకి తెలిసింది అనుకోండి, ఇమీడియట్లీ యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ విల్ బి స్టాప్డ్, క్యాన్సల్డ్ అండ్ యూ విల్ బి గివెన్ పనిష్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ 447. బట్ కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసారు అండ్ ద కంపెనీస్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్. చాలా మంది కంపెనీలో షేర్ తీసుకున్నారు, కంపెనీస్ ఇన్ టు ద మార్కెట్, సో కంపెనీ హ్యాస్ మెనీ ఇన్వెస్టర్స్, మెనీ కస్టమర్స్. సో ఇప్పుడు ఎంసీఏకి తెలిసింది దే హావ్ గివెన్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ దే హావ్ సప్రెస్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్, ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ని సప్రెస్ చేశారని. నౌ వాట్ యాక్షన్ దే విల్ టేక్? సో అప్పుడు ఆల్రెడీ రన్నింగ్ లో ఉన్న కంపెనీస్, సో వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఫామ్ కాలేదు, వాళ్ళు ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, కరెక్ట్ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సప్రెస్ చేశారని ఒకవేళ కంపెనీకి ఎంసీఏకి తెలిస్తే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ ఎగ్జామిన్. అంటే ఇప్పుడు అసలు ఒకవేళ ఏ యాక్షన్ తీసుకుంటే దానికి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అని చూసి దాని తర్వాత ఆర్డర్ పాస్ చేస్తారన్న. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యు సీ జియో ఎంత పెద్ద కంపెనీ మనకు తెలుసు. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ టుడే ఎంసీఏ ఫౌండ్స్ ఎనీ పాయింట్ లైక్ దట్, అంటే జియో కంపెనీ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు దే హావ్ గివెన్ లిటరలీ సమ్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని తెలిస్తే, దే కెన్ లిటరలీ టేక్ అవే ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఫ్రమ్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్. బట్ అలా చేస్తే మెనీ ఇన్వెస్టర్స్ విల్ బి లూజింగ్ నౌ, మెనీ కస్టమర్స్ విల్ బి, వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియదు. రిలయన్స్ జియో మొత్తం మూతపడిపోతే బయట ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ 4G మొత్తం ఆగిపోతుంది, జొమాటోలు, ఓలాలు అన్ని ఆగిపోతాయి. సో ఇలాంటి కేసులో ఒకవేళ పబ్లిక్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇన్ దట్ కేస్ ద ఎంసీఏ ఆర్ ద ట్రిబ్యునల్. సో ట్రిబ్యునల్ అంటే తెలుసా మీకు? ట్రిబ్యునల్ అంటే హియర్ ఎన్సిఎల్టీ, నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్. సో ట్రిబ్యునల్ దగ్గర కేసులు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఈ కేసెస్ లో ఏదైనా ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే కంపెనీ ఇస్ ఆల్రెడీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ కాబట్టి దే విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద జడ్జ్మెంట్ టు బి పాస్డ్ అండ్ దాని తర్వాత వాళ్ళు జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారంటే దే కెన్ పాస్ ఎనీ ఆర్డర్ టు రెగ్యులేట్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అంటే ఆల్రెడీ మీరు ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి యూ హావ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ద కంపెనీ, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో వీ కెనాట్ క్యాన్సిల్ యువర్ కంపెనీ, వీ కెనాట్ టేక్ ఆఫ్ యువర్ రిజిస్ట్రేషన్. సో కాబట్టి మేము ఏం చేస్తామంటే విల్ ప్లేస్ సమ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అంటే మేనేజ్మెంట్, కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ లో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లో వీల్ అపాయింట్ సమ్ డైరెక్టర్స్, దే విల్ బి ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ దే కెన్ చేంజ్ ఇన్ ద దే కెన్ మేక్ చేంజెస్ ఇన్ ద మెమరాండమ్ ఆర్ ఆర్టికల్స్ మెమరాండమ్ లో వాళ్ళు కావాలంటే చేంజెస్ కూడా చేయొచ్చు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ఆర్ దే కెన్ డైరెక్ట్ ద లైబిలిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ విల్ బి అన్లిమిటెడ్. సో మీరు తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి యువర్ లిమిటెడ్ లైబిలిటీస్ బికమింగ్ అన్లిమిటెడ్ నౌ అని చెప్పి కూడా కోర్ట్ కెన్ గివ్ ఆర్డర్. ఆర్ ఇట్ కెన్ గివ్, ఇవన్నీ కాదు కంపల్సరీ వీ హావ్ టు రిమూవ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అంటే దే కెన్ రిమూవ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్. ఆర్ దే కెన్ వైండ్ అప్ ద కంపెనీ. సో అన్ని సేమ్ ఒకటే, అన్నిటి ఎఫెక్ట్ ఒకటే. సో నేమ్ రిమూవ్ చేసిన, వైండింగ్ అప్ చేసిన, అల్టిమేట్ గా ద కంపెనీ విల్ బి క్లోజ్డ్. ఆర్ ఇవన్నీ కాకుండా పైన చెప్పిన 4 యాక్టివిటీస్, ఏబిసిడి 4 యాక్టివిటీస్ కాకుండా ఇంకా వేరే ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ ఎన్సిఎల్టీ ఈ ఆర్డర్ ఇస్తే కరెక్ట్ ఏమో అనిపిస్తే ఆర్డర్ ఎన్సిఎల్టీ కెన్ గివ్. సో హియర్ వి కెన్ సీ ఎన్సిఎల్టీ కెన్ pass such other order as it may deem fit. సో ఈ ఆర్డర్స్ కాకుండా వేరే ఏదైనా ఆర్డర్ ఎన్సిఎల్టీ కి కరెక్ట్ అనిపిస్తే ఆర్డర్ కూడా ఎన్సిఎల్టీ ఇచ్చేయచ్చు. NCLT have that power. But before giving any such order, there should be opportunity of being heard to the
party against whom the allegations is made. ఎవరి మీద allegations వచ్చినాయో వాళ్ళకి we have to give opportunity of being heard. And NCLT should also take the transactions which are entered into the company. Already company ఏ transactions లో enter అయింది. If we cancel the name of the company or if we place some restrictions and management of the company, ఈ transactions ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, అది పబ్లిక్ కి గుడ్డా కాదా, ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి and after giving the opportunity of being heard, NCLT can take an appropriate order. NCLT can give an appropriate order. Okay. And ఇందాక నేను చెప్పినట్టు చూడండి, సింప్లిఫై, ఇందాక నేను చెప్పాను ఏమని, ఒకటే ఫామ్ ఫైల్ చేయడం వల్ల మనకి కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అయిపోతుంది ఈ రోజు. ఆ ఫామ్ ని మనం స్పైస్ ఫామ్ అంటాం. దాన్ని మనం సింప్లిఫైడ్ ప్రొఫార్మా ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ ఎలక్ట్రానికల్లీ, దాని పేరే చిన్న ముద్దుగా వీళ్ళు స్పైస్ అని పెట్టుకున్నారు. ఓకే, రైట్. సో ఆ ఫామ్ ఒకటి ఫైల్ చేస్తే చాలు, వీ కెన్ గెట్ అవర్ కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఏం లేదు. ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ రిజిస్టరింగ్ మై కంపెనీ టుడే, ఈ రోజు నా కంపెనీ రిజిస్టర్ అయింది అనుకోండి, దాని ఎఫెక్ట్ ఏంటి? ఎఫెక్ట్ ఏముంటది? న్యూ కంపెనీ విల్ బి coming into place and it will have separate legal separate identity, it will be having separate legal identity and it will be having perpetual succession. అంటే మనం ఫస్ట్ లో చూసిన ఫీచర్స్ అన్ని కూడా దానికి వస్తాయి. a company can have its own bank account, it can enter into contracts in its own name. సో అంటే కంపెనీకి ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ కు అన్ని పవర్స్ వచ్చేస్తాయి. దట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్, అంతకన్నా ఏం లేదు. సో ఇందులో ఎక్కువ చదవడం కూడా ఏముండదు, రైట్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మెమరాండమ్ అండ్ ఆర్టికల్స్. ఇప్పుడు మీరు మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ సైన్ చేస్తున్నారు కదా, వాటి ఎఫెక్ట్ ఏంటి, అసలు ఏంటి అనేది అంటే, అసలు ఎంఓఏ అంటే ఏంటి, ఆర్టికల్స్ అంటే ఏంటి? బేసిక్ గా వాటిని ఏమనుకుంటామంటే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ అగ్రిమెంట్ ఆర్ ఏ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ కంపెనీ అండ్ ద మెంబర్స్. కంపెనీకి మెంబర్స్ కి మధ్యలో ఉండే ఒక అగ్రిమెంటే ఎంఓఏ ఆర్ ఏఓఏ అనమాట. సో ఎంఓఏని సైన్ చేయడం వల్ల ఒక మెంబర్ ఏం చెప్తున్నా అంటే, ఈ ఎంఓఏలో ఉన్న అన్నిటిని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐఎమ్ అగ్రింగ్ టు టేక్ సమ్ షేర్స్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ. ఇన్ రిటర్న్ ఆఫ్ టేకింగ్ దట్ షేర్స్ ఐ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ సమ్ క్యాపిటల్. సో ఇలా మొత్తం ఒక మెంబర్ కి కంపెనీకి మధ్యలో ఉండే కాంట్రాక్టే మెమరాండమ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ అనమాట. సో మెమరాండమ్ లో నేను ఒక షేర్ తీసుకుంటే 10 రూపాయలు పే చేయాలంటే ఆ 10 రూపాయలు కంపల్సరీ హావ్ టు పే బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ కంపెనీ. So effect of memorandum and articles is that they act as a contract between the company and the members anamata. Ante. Okay. So next we'll go to the classification of capital. What are the different types of capital we have? Yes. So in case of classification of capital or different type of capitals, so in my view this is not so important. Important ante just oka chart like చూస్తే సరిపోతది. దీంట్లో ఇంత డీప్ గా పోవాల్సిన అవసరం లేదు. సి వి హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నామినల్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్, రిజిస్టర్డ్ క్యాపిటల్ అన్నమాట. సో హియర్ నామినల్ క్యాపిటల్ ఈజ్ దట్ క్యాపిటల్ విత్ విచ్ యువర్ కంపెనీ ఈస్ ఫార్మ్డ్. మీ కంపెనీ ఎంత క్యాపిటల్ తోటి ఫార్మ్ అయింది, ఎంత క్యాపిటల్, వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం పవర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ టు రేస్ ద మనీ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్. సో దిస్ ఈస్ ద మాక్సిమం అమౌంట్ ఎ కంపెనీ కెన్ రేస్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ a company is there incorporated and it is saying register that my maximum capital required for my purpose is 10 crores. And then the company this year or next year or in the next 10 years or 15 years, it can raise only maximum up to 10 crores from the public. Okay, so that is called as nominal capital, authorized capital, registered capital of the company. So company is registered with this capital. So మీకు డౌట్ రావచ్చు, సరే సార్ ఇప్పుడు కంపెనీ రిజిస్టర్ అయింది బట్ ఒక 10 years తర్వాత దానికి 10 crores ఏం సరిపోతాయి, అది 100 crores కావాలి అనుకోవచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, 10 crores ఏ లిమిటా? కాదు. సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళ మెమరాండమ్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దే కెన్ చేంజ్ ద ఎంఓఏ with the permission of the ROC, with the permission of the MCA, and in the change of MOA they can keep in case of 10 crores 100 crores. But as long as the memorandum of association is not changed, the maximum amount what they can raise is their nominal capital. Idi వాళ్ళు maximum raise చేయగలిగే amount from public as a capital, right? So nominal capital lo we have two types anamata. If we have every company will have this two type of capital from the nominal capital, that is issued capital and unissued capital. So and after of these 10 crores I am thinking that I may require 6 crores now, and this baki 4 crores I will be raising this money after 2 years. So I will be keeping this money aside and I will be issuing only 6 crores. అంటే ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ గా నేను పబ్లిక్ కి నాకు 6 crores కావాలి, ఇప్పుడు 6 crores ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ఐ విల్ ఇష్యూ క్యాపిటల్ అనమాట. ఇష్యూ క్యాపిటల్ అంటే నథింగ్ బట్ కంపెనీ విల్ గివ్ ఆఫర్ టు ది ఇన్వెస్టర్స్ దట్ నా దగ్గర ఇంత క్యాపిటల్ ఉంది, కావాలంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తీసుకోండి అని, రైట్? సో కంపెనీ ఇష్యూ చేసింది, బట్ కంపెనీ ఇష్యూ చేసినంత మాత్రం అందరు తీసుకోవాలని లేదు కదా. ఇప్పుడు బయట పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉంటే వాళ్ళు ఇష్యూ చేసిన క్యాపిటల్ కన్నా ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది, అది వేరే విషయం. బట్ ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ మై కంపెనీ ఇస్ ఇష్యూయింగ్ 6 crores క్యాపిటల్, పబ్లిక్ ఆర్ నాట్ దట్ ఇంట్రెస్టెడ్, అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. 6 crores లో దే హ్యావ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ ఓన్లీ 5.6 crores, 5.6 crores మాత్రమే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు. మిగతా 0.4 crores లో 40 lakhs కి ఎవరు ఇంట్రెస్టెడ్ లేదు. సో నో వన్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది in subscribing this
40 crores capital. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, this will be becoming unsubscribed capital అన్నమాట. Subscribed capital is 5.6 crores, unsubscribed capital is 0.4 crores. ఈ unsubscribed capital ఏమవుతుంది, this will be going and adding with the unissued capital. సో ఇప్పుడు unissued capital ఏమైంది, టోటల్ 4.4 crores అయిపోయింది, రైట్? ఓకే, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంది 5.6 crores. సో 5.6 crores సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మొత్తం 100% అమౌంట్ విల్ బి నాట్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ మెంబర్స్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో మీరు ఆల్రెడీ చూసి ఉంటారు అకౌంట్స్ లో. సో షేర్ క్యాపిటల్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ కాల్, సెకండ్ కాల్, ఫైనల్ కాల్ ఉంటుంది. సో అట్లా మనం ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో తీసుకుంటాం అనమాట. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 5.6 crores ఐ కాల్డ్ అప్ ఓన్లీ 3 crores నౌ. మిగతా 2.6 crores తర్వాత ఒక 1 month తర్వాత 2 months తర్వాత కావాలి. ఫస్ట్ కాల్ మాత్రం 3 crores కట్టండి అని చెప్పిన అనమాట. సో నేను కాల్డ్ అప్ ఎంత పిలిచినాను, 3 crores. అన్కాల్డ్ ఎంత, సబ్స్క్రైబర్డ్ లో అన్కాల్డ్ ఇస్ 2.6, కాల్డ్ ఇస్ 3 crores. సో ఈ కాల్డ్ అప్ లో అంటే కంపల్సరీ 3 crores ఎవరైతే షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో దే హావ్ టు కంపల్సరీ పే దిస్ 3 crores టు మీ, బికాస్ బై సబ్స్క్రైబింగ్ మై షేర్స్ they have entered into capital with the company. They have entered into contract with the company. కంపెనీ తోటి కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ ఏమని, మేము ఈ 5.6 crores కి విలువైన షేర్స్ తీసుకుంటున్నామని. ఆ 5.6 crores కంపల్సరీ మెంబర్స్ కంపెనీకి ఇవ్వాల్సింది. దట్ ఈస్ అ లైబిలిటీ which the members owe to the company. సరే 5.6 crores to 3 crores ఇవ్వండి అంటున్నాం. బట్ మెంబర్స్ లో అందరూ 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు. లెట్ సపోజ్ 99 మెంబర్స్ పే చేశారు 2.5 crores. బట్ ఒక మెంబర్ 50 crores పే చేయాలి. ఆ ఒక మెంబర్ మాత్రం పే చేయలేకపోతున్నాడు. హీ హాస్ సమ్ ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టీస్. ఆ 50 lakhs మాత్రం అతను పే చేయలేకపోతున్నాడు. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ దిస్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఇస్ 2.5 crores. ఎవరైతే కట్టలేదో మనీ, దాన్ని మనం కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ అని కూడా అంటాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ 0.5 crores అనమాట. సో దీని గురించి మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ బి వెయిటింగ్, కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తాం. ఆ వెయిట్ చేసినంత టైంలో కూడా ఇఫ్ దిస్ అన్పేడ్ క్యాపిటల్ ఈస్ నాట్ పేడ్ టు ద కంపెనీ, విల్ బి ఫోర్ ఫిట్టింగ్ దిస్ షేర్స్. ఈ షేర్స్ అన్నింటిని ఫోర్ ఫిట్ అంటే నథింగ్ బట్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం. ఈ షేర్స్ కి సంబంధించి మనకి ఏమన్నా ఇంతకు ముందు మనీ వచ్చినా కూడా మనం దాన్ని రీఫండ్ చేయం, ఎందుకంటే వాళ్ళు లిటరలీ దే బ్రేక్ అవర్ కాంట్రాక్ట్. సో మనకి మనీ ఇస్తానని చెప్పి వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. దే హ్యావ్ బికమ్ డిఫాల్ట్ ఇన్ పేయింగ్ ద క్యాపిటల్ టు ద కంపెనీ. సో అలాంటి కేసులు కాల్సిన ఏరియాస్ ని కొన్ని రోజులు చూస్తాం. కొన్ని రోజులు చూసిన తర్వాత ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ పేయింగ్, విల్ బి ఫోర్ ఫిట్టింగ్ దిస్ మనీ, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనమాట. సో నామినల్ క్యాపిటల్, ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్, సబ్స్క్రైబ్ క్యాపిటల్, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, పేడ్ అప్ క్యాపిటల్. సో ఇవన్నీ కూడా అన్ఇష్యూడ్, అన్సబ్స్క్రైబ్డ్, అన్కాల్డ్, అన్పేడ్ మనకు అక్కడ అంత ఇంపార్టెంట్ లేవు. దే హావ్ స్ట్రెస్డ్ ఓన్లీ అపాన్ నామినల్ క్యాపిటల్, వాట్ ఈస్ సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, వాట్ ఈస్ పేడ్ అప్ క్యాపిటల్. So if you see in module also, we'll be having the same thing, nominal or registered capital. So it is nothing but authorized or nominal capital, which is it is a capital which it is estimated the company will need, including the working capital and reserve capital if any. అంటే కంపెనీకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ప్రెసెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, మొత్తం కలిపి నాకు ఇంత మనీ రావాలి సో అని అనుకుంటే దాన్ని మనం నామినల్ క్యాపిటల్ అంటాం. అండ్ ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ ద క్యాపిటల్ ఇస్ ఇష్యూడ్ ఫర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫర్ ద members, and this capital can be consideration for money or consideration for other than cash also. ఇప్పుడు చూడండి, is there any possibility to give shares to the members for other than cash? అంటే మెంబర్స్, నాకు దగ్గర ఒక కార్ ఉంది, ఆడి కార్, విచ్ ఈస్ వర్త్ ఆఫ్ 50 lakhs. ఐ విల్ గివ్ దట్ కార్ అండ్ కెన్ యూ గివ్ మీ షేర్స్ అంటే కంపెనీ ఇవ్వచ్చు. బికాస్ కంపెనీ కెన్ టేక్ క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ప్లేస్ లో వేరేది కూడా నాన్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్ తీసుకొని కూడా దే కెన్ ఇష్యూ షేర్స్ అనమాట. సో అదే చెప్తున్నాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్ విచ్ ఈస్ సబ్స్క్రైబ్డ్, అండ్ నెక్స్ట్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, పేడ్ అప్ క్యాపిటల్, అంతే. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. సో నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ షేర్స్. ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ షేర్స్ ఉంటాయి? వి ఆల్ నో టూ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇస్ ఈక్విటీ అండ్ ప్రిఫరెన్స్. విల్ బి సీయింగ్ దట్ ఇన్ డీటెయిల్ నౌ. Yes. So next topic is different type of capitals. So different type of capitals, we have two type of capital, equity share capital and preference share capital. Equity share capital and preference share capital. See, preference share capital గురించి మాట్లాడదాం. But considering equity share capital, we have discussed in the beginning that equity shareholders are called as owners of the company. So they are the real owners of the company, not preference shareholders. ఎందుకంటే preference shareholders కి will be giving fixed dividend and repayment of capital అప్పుడు కూడా they will be giving preference when compared to equity shares. They are just like a loan kind of thing అనమాట. But equity shareholders are the persons who really share profits or loss of the company. So కాబట్టి వాళ్ళని మనం owners of the company అంటాం. And only equity shareholders will get the voting rights in the company. And here we have something new here, and this may which may be also confusing for many of the students. Situandi, equity share capital, we have different type of equity share capital, that is one with uniform voting rights, one with differential voting rights. Uniform voting rights ante enti, differential voting rights ante enti. See, we'll take an example here. Chudandi. So ఈ differential voting rights అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చింది ఫస్ట్ టాటా is a company which have brought up this concept of differential voting rights. So అదంటే ఏంటి అనేది we'll take a practical example and we'll try to understand what is called as differential voting rights. See, చూడండి, we have company A and we have company B here. Okay, so company A లో we have 1 lakh shares
ఓకే. కంపెనీ బిలో వి హ్యావ్ 1 lakh షేర్స్. ఓకే. బట్ కంపెనీ ఏలో ఏంటంటే హియర్ వి హ్యావ్ 1 షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఓటింగ్ రైట్. 1 షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఓటింగ్ రైట్. కంపెనీ బిలో ఏమైందంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కేస్ ఇన్ కంపెనీ బి. సో కంపెనీ బిలో ఏమవుతుందంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ కంపెనీ బి? సి, company B, in the process of time, it have to issue some more 1 lakh shares. Company B ఏమైందంటే some other 1 lakh shares it have been issued, it have issued other 1 lakh shares. So దీని ఏమనుకున్నాం, the old shares are called as set 1 shares, new shares are called as set 2 shares. Set 1 shares are 1 lakh shares, set 2 shares are 1 lakh shares. సో ఇక్కడ కంపెనీ బి ఏమనుకుంటుందంటే, కంపెనీ బి ఈస్ థింకింగ్ దట్ yes, I want to give 1 lakh additional equity shares, but I don't want to dilute the ownership as much as possible. అంటే 1 lakh షేర్స్ నేను ఇస్తున్నాను కదా, 1 lakh షేర్స్ అంతా 1 lakh షేర్స్ ఎక్స్టెంట్ వరకు నేను నా ఓనర్షిప్ ని డైల్యూట్ చేసుకోవాలనుకోవట్లేదు. అంటే నా ఓనర్షిప్ రైట్స్ అన్ని 2 lakh షేర్ హోల్డర్స్ చేతిలో పెట్టాలనుకోవట్లేదు. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే చూడండి, సో హియర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ సెట్ 1 షేర్స్ లోకి వెళ్తే 1 షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఓటింగ్ రైట్. సెట్ 2 షేర్స్ లో అయితే we'll take 10 shares is equal to 1 voting rights. సో ఇక్కడ చూడండి ఏముంది, సెట్ ఇక్కడ కంపెనీ ఏలో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. వి హావ్ 1 lakh షేర్స్, 1 lakh ఓటింగ్ రైట్స్. బట్ కంపెనీ బిలో వి హావ్ 2 సెట్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. అండ్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే సెట్ 1 షేర్స్ లో 1 షేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ఓటింగ్ రైట్. సెట్ 2 షేర్ లో 10 షేర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ఓటింగ్ రైట్. అంటే ఇక్కడ 1 షేర్ ఉంటే మీకు 1 ఓటింగ్ రైట్ ఉన్నట్టు. సో ఓటింగ్ రైట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి, ఓటింగ్ రైట్స్ ఇక్కడ వి హావ్ 1 lakh ఓటింగ్ రైట్స్ కదా ఇక్కడ. బట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటాయి, 10 షేర్స్ ఒక ఓటింగ్ రైట్. అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంటాయి, 10,000 ఓటింగ్ రైట్స్. టోటల్ కంపెనీలో ఓటింగ్ రైట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓన్లీ 1,10,000 ఓటింగ్ రైట్స్ ఆర్ దేర్ హియర్. సో ఒకవేళ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ లేకపోతే కంపెనీ వుడ్ హ్యావ్, కంపెనీ యూస్ టు హ్యావ్ 2 lakh ఓటింగ్ రైట్స్. సో ఇంత మనం 2 lakh ఓటింగ్ అంటే 2 lakh వరకు నేను డైల్యూట్ చేయకుండా ఐ హావ్ జస్ట్ యాడెడ్ సమ్ 10,000 షేర్స్ హియర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు సెట్ 1 షేర్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర 1 షేర్ ఉంటే 1 ఓటింగ్ రైట్ ఉన్నట్టు. సెట్ 2 షేర్స్ వాళ్ళకి, సెట్ 2 షేర్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర 10 షేర్స్ ఉంటే మాత్రమే వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఓటింగ్ రైట్ ఉన్నట్టు. సో వై ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాక్షన్ అంటే నాట్ టు డైల్యూట్ మై ఓనర్షిప్ వెరీ మచ్. ఓకే. సో అప్పుడు మరి వీళ్ళు ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు సార్, వీళ్ళు ఈక్విటీ షేర్ వస్తాయి కదా, వై ది సెట్ 2 పీపుల్ విల్ అగ్రీ దట్ దే విల్ హ్యావ్ ఫర్ 10 షేర్స్ దే విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 ఓటింగ్ రైట్ అంటే వాళ్ళు ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు, వాళ్ళు అనిపించే వాళ్ళ ఒప్పుకోరు యాజ్ నార్మల్ గా అయితే. సో వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి వి హావ్ టు గివ్ సమ్ అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలంటే సెట్ 1 వాళ్ళకి డివిడెండ్ 10% వస్తుంది, సెట్ 2 వాళ్ళకి డివిడెండ్ 20% వస్తుంది. వీఆర్ గివింగ్ డబుల్ బెనిఫిట్ హియర్. అల్టిమేట్ కాన్సెప్ట్ మాకేంటంటే ఓనర్షిప్ డైల్యూట్ కాకూడదు. బట్ ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన బెనిఫిట్ అయితే వస్తుంది కదా, మీకు డివిడెండ్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాం. సో అలా చెప్పి వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ కదా సారీ, అలా చెప్పి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే విత్ లెస్ డైల్యూషన్ ఆఫ్ ఓటింగ్ పవర్ ఆర్ విత్ లెస్ డైల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఓనర్షిప్ వీ కెన్ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అనమాట. ఓకే. సో అలాంటి కేసులు ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మీకు దెర్ ఇస్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. అండ్ ఎగ్జామ్ లో కూడా చాలా సార్లు వచ్చినాయి, స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఆల్సో కన్ఫ్యూజ్డ్ హియర్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇలా వస్తుంది ఏంటంటే, ఏ పర్సన్ Vinod is here. So Vinod is having some shares in company B. So company B లో వినోద్ కి సెట్ 2 లో 1 lakh షేర్స్ వినోద్ దగ్గరే ఉన్నాయి. వినోద్ is having entire set 2 shares with him. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యు సీ, ఓకే, సెట్ 2 లో 1 lakh షేర్స్ ఉన్నాయి వినోద్ కి, సెట్ 1 లో 5,000 షేర్స్ ఉన్నాయి. వినోద్ is having 1 lakh షేర్స్ ఆఫ్ సెట్ 2, 5,000 షేర్స్ ఆఫ్ సెట్ 1. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యు సీ అకార్డింగ్ టు షేర్స్ పరంగా చూస్తే అవుట్ ఆఫ్ 2 lakh షేర్స్ వినోద్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1,05,000 షేర్స్ విత్ హిమ్. అంటే పీపుల్ మై ప్రైమర్లీ థింక్ దట్ వినోద్ మే హోల్డ్ ద కంపెనీ ఆర్ వినోదే కంపెనీలో మేజర్ ప్లేయర్ ఏమో. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ వినోద్ పేరు చేసి వినోద్ పేరు చేయకుండా ఇఫ్ ఈ ప్లేస్ ఏ నేమ్ ప్లేస్ we say that is a private limited company, Vinod Private Limited అనుకుందాం. సో ఒకవేళ వినోద్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దగ్గర 1,05,000 షేర్స్ ఉన్నాయంటే we may primarily think that వినోద్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ is a private limited is a holding company of B. కానీ బట్ ఇఫ్ యూ గో డీప్ ఇన్ సైడ్, అసలు వినోద్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దగ్గర ఓటింగ్ రైట్స్ ఎన్ని, ఈ 1 lakh షేర్స్ ని అతను ఓటింగ్ రైట్స్ గా వినియోగించుకోవాలనుకుంటే ఎన్ని షేర్స్ వస్తే ఓటింగ్ రైట్స్, ఓన్లీ 10,000.
అండ్ ఈ సెట్ 1 షేర్స్ లో 5,000 ఉన్నాయి కాబట్టి 5,000 ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తాయి. టోటల్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఎన్ని అతని దగ్గర ఉన్నాయి? 15,000 మాత్రమే. బట్ ఓవరాల్ కంపెనీ ఉన్న ఓటింగ్ రైట్స్ ఎంత? 1,10,000. అతని దగ్గర ఓన్లీ 15,000 ఓటింగ్ రైట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో హియర్ వీ కెన్ క్లియర్లీ సే దట్ వినోద్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈస్ నాట్ ఏ హోల్డింగ్ కంపెనీ. సో ఇలాంటి కన్ఫ్యూజింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఎగ్జామ్ లో చూడొచ్చు. సో షేర్స్ ని ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఓటింగ్ రైట్స్ ఉంటాయంటే ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్. సో ఏదైనా కేసులో ఓన్లీ one set of equity shares ఉంటే their shares are equal to voting rights. But if they are having more than one set of equity shares and if they are having differential voting rights, in that case we have to be very careful. We have to see whatever are the voting rights we are getting for each and every share we are having. మన దగ్గర ఒక షేర్ కి ఎంత ఓటింగ్ రైట్ ఉంటుందో చూసుకోవాలి. దాని తర్వాత బయట నుంచి చూస్తే వినోద్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దగ్గర 1,05,000 షేర్స్ ఉన్నాయి, అది హోల్డింగ్ కంపెనీ అనుకుంటాం. బట్ లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఆడ అనుకున్న ఓటింగ్ పవర్ ఎంత? 1,10,000 లో 15,000 మాత్రమే. సో ఇప్పుడు వినోద్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ కాదు. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్. సో దీనిలో మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రైట్స్. ఓకే, సో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ గురించి డిస్కషన్ ఇంతే, ఇంకెక్కువ ఏమి ఉండదు. సి జిస్ట్ నోట్స్ లోకి వెళ్ళినా కూడా షేర్ క్యాపిటల్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ విత్ యూనిఫామ్ ఓటింగ్ రైట్స్ అండ్ విత్ డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రైట్స్, అండ్ వి హావ్ డిస్కస్డ్ వాట్ ఈస్ the equity share capital with differential voting rights. So next we will go for preference share capital, right? So preference share capital, if we go through the module, preference share capital, see preference share capital అంటే it is that type of capital which carries or would carry preferential right with respect to payment of dividend and repayment of capital in case of winding up of the company. అంటే preferential shares అంటే nothing but we are giving them preference when compared to someone else. అంటే వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం. ఎవరితో కంపేర్ చేస్తే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ తో కంపేర్ చేస్తే when you are comparing them with equity share holders you are giving them more preference. అందుకనే వాళ్ళని preference share capital అన్నాం. In what matters you are giving them preference? In the matter of payment of dividend and in the matter of repayment of capital at the time of dissolution of the company. Dividend pay చేసేటప్పుడు first we have to pay dividend of preference shareholders. దాని తర్వాతనే మిగిలితేనే we have to give dividend to the equity shareholders. And in case of liquidation, dissolution of company అప్పుడు కూడా first we have to give repayment of capital to preference shares first. దాని తర్వాతనే we have to go for equity shareholders. Right? Okay? Right. So ఇక్కడ చూడండి, we'll go to the gist notes once. See, preference share capital, preferential right. They're having preferential right in case of dividend and repayment of capital. So that's it. So ikkada one of the important point to note here, and the point which students may confuse that preference shareholders ki along with their dividend right or along with their repayment of capital right in when compared to the equity shareholders, వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం అడిషనల్ గా కూడా మనం పవర్స్ ఇవ్వచ్చు, అడిషనల్ కూడా వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఇవ్వచ్చు. ఏంటి అడిషనల్ పేమెంట్స్? సో చూడండి, here I have a company. వర్డింగ్ ఇట్లా ఉంటుంది, కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది వర్డింగ్ ఇది. సిచువన్ capital shall be deemed to be preference share capital despite that it is entitled to either or both of the following rights. అంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కి ఫస్ట్ మనం ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ తో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన డివిడెండ్, వాళ్ళకి వైండింగ్ అప్ టైంలో అయితే వాళ్ళకి క్యాపిటల్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కన్నా ముందే కంపల్సరీ ఇచ్చేయాలి. అది కంపల్సరీ పేమెంట్, దాంట్లో ఆప్షనల్ ఏమి ఉండదు. ఆ కంపల్సరీ పేమెంట్ తర్వాత వి మే ఆల్సో గివ్ దెమ్ సమ్ ఆప్షనల్ పేమెంట్స్. ఏంటి ఆప్షనల్ పేమెంట్స్? that in respect of dividends in addition to their preferential rights to the amounts are specified above. అంటే వాళ్ళకి వచ్చే డివిడెండ్ అమౌంట్ కాకుండా, కంపల్సరీగా ఇచ్చే అమౌంట్ కాకుండా, దే హ్యావ్ రైట్ టు పార్టిసిపేట్ వెదర్ ఫుల్లీ ఆర్ టు లిమిటెడ్ ఎక్స్టెంట్ విత్ క్యాపిటల్ నాట్ ఎంటైటిల్ టు ద ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్ అఫోర్సైడ్. అర్థం కాలే కదా? సరే, సో విల్ టేక్ ఏ ప్రాక్టికల్ సినారియో, అక్కడ మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఎస్, సో ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఉంది. సో హ్యావ్ ఈక్విటీ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కి నేనేం చేసిన అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ ఫిక్స్డ్ డివిడెండ్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి బికాస్ దే ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కాబట్టి. సో ఫిక్స్డ్ డివిడెండ్ ఆఫ్ 10%. సో మీరు ఇచ్చిన క్యాపిటల్ మీద 10% ఫిక్స్డ్ డివిడెండ్ విల్ బి గివెన్. సో ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ప్లస్, సో నేనేమంటున్నా అంటే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ రైట్. సో రిమైనింగ్ లో in the remaining profit you will get 20%. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ఎర్న్ 1 lakh ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ వీళ్ళ డివిడెండ్ వీళ్ళకి ఇచ్చేయాలి, ఫిక్స్డ్ డివిడెండ్. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ వీ మే ఆల్సో ప్రామిస్ దెమ్ ఆప్షనల్లీ దట్ రిమైనింగ్ ఇంకా మిగిలిన దాంట్లో మీకు కొంచెం అమౌంట్ ఇస్తాం, మీకు కొంచెం పార్ట్ ఇస్తాము, విల్ గివ్ సమ్ పార్ట్ టు యూ అని వీ మే ప్రామిస్ దెమ్. సో ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఫిక్స్డ్ పార్ట్ ఈస్ కంపల్సరీ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది ఇది.
అండ్ దిస్ పార్ట్ రిమైనింగ్ ఈస్ ఆప్షనల్. సో మీ కంపెనీ ఇష్టం అది. ఇఫ్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు అట్రాక్ట్ ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ మోర్, మీరు వాళ్ళకి మీకు చూడండి ఇదే కాకుండా మీకు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ తోటి మీకు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ లో ఉన్న షేర్ లో కూడా కొంచెం ఇస్తాం మీకు. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ వీళ్ళకి పంచయంగా 1 lakh మిగిలింది అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ 1 lakh లో కూడా 20,000 మీకు ఇచ్చేస్తాం రండి అని మీరు ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. సో ఇదే దాని ఈ పారాగ్రాఫ్ యొక్క మీనింగ్ అనమాట. సో వాళ్ళు దీన్ని డీకోడ్ చేసుకుంటే వెళ్తే, సి హియర్ దే ఆర్ వి ఆర్ గివింగ్ దెమ్ రైట్ టు పార్టిసిపేట్ ఐదర్ ఫుల్లీ ఆర్ టు ద లిమిటెడ్ ఎక్స్టెంట్ విత్ ద క్యాపిటల్ నాట్ ఎంటైటిల్ టు ద ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్. అంటే ఏంటంటే విత్ ద క్యాపిటల్ నాట్ ఎంటైటిల్ టు ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈక్విటీ. అంటే మీకు ఇచ్చే పేమెంట్సే కాకుండా వేరే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు కదా, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఎలా అయితే పేమెంట్ ఇస్తామో మీకు కూడా అలానే పేమెంట్ ఇస్తాం, ఇంకా ఎక్స్ట్రా కూడా. ఓకే, సి ఎలా అంటే ఐదర్ ఫుల్లీ ఆర్ పార్షియల్లీ అంటే, if we go back to our example here, see here we are left over with a 1 lakh profit. So preference shareholder after preference dividend తర్వాత మనకి 1 lakh ప్రాఫిట్ మిగిలింది. జనరల్ గా ఎవరు తీసుకుంటారు ఈ 1 lakh ప్రాఫిట్? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కదా. సో ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ హ్యావ్ రైట్ టు షేర్ దిస్ 1 lakh ఈక్వల్లీ. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫిక్స్డ్ గా అమౌంట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత కూడా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ తో పాటు మీకు కూడా దాన్ని షేర్ చేస్తామని చెప్తాం. అంటే ఏంటి, యు ఆర్ గివింగ్ దెమ్ ఫుల్ రైట్ ఈక్వల్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఏదైతే రైట్ ఉందో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కూడా అదే రైట్ మళ్ళీ ఇస్తున్నారు మీరు. అంటే ఫుల్ గా ఇచ్చేస్తున్నారు రైట్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఎంత రైట్ ఉందో మీకు కూడా ఇప్పుడు అంతే రైట్ ఉందని చెప్తున్నాం. సో ఫుల్ రైట్ ఇచ్చేయడం. లేదా పార్షల్ రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళకి ఈ మొత్తం 1 lakh లో ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ షేర్ ఉంది కదా, మొత్తం ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ తో వాళ్ళతో ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయకుండా ఈ 1 lakh లో ఒక 5,000 మీకు ఇస్తాము, రిమైనింగ్ 95,000 ఈక్విటీ హోల్డర్స్ వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారు. అంటే మీకు ఇవ్వాల్సింది కాకుండా 5,000 ఎక్స్ట్రా ఇస్తామని చెప్తాను. ఈ 5,000 ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నారంటే యు ఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ పార్షియల్ అమౌంట్ హియర్. ఐదర్ పార్షియల్లీ ఆర్ కంప్లీట్లీ యు ఆర్ గివింగ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఏ రైట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ కి వాళ్ళకి ఎంతైతే ఇస్తామని కంపల్సరీగా ప్రామిస్ చేసామో అది ఇచ్చేయాలి. ఆప్షనల్ గా మీరు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఏదైతే ప్రాఫిట్ మిగిలిందో దాంట్లో కూడా కొంచెం ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇస్తానని ప్రామిస్ చేయొచ్చు. ఐదర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఆర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అప్పుడు కూడా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ యొక్క మనీలోంచి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి కొంచెం ఇస్తాము అని ఆప్షనల్ గా మీరు వాళ్ళకి ప్రామిస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ మీరు ఇలా ఇవ్వకూడదు, మీరు ఇలా చేయకూడదు, మేము కోర్టుకి వెళ్దామన్నా కుదరదు. ఎందుకంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇచ్చింది ఈ ప్రొవిజన్ ఏంటి, ఏ కంపెనీ should compulsorily give some compulsory payment to the preference shareholders. In addition to that, it may also give optional payment also. అని కంపెనీస్ యాక్టే పవర్ ఇచ్చింది. ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్ మళ్ళీ మా డబ్బులు మీరు వాళ్ళకి ఎట్లా ఇచ్చేస్తారని కేసు వేయడానికి లేదు. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ఇన్ ద యువర్ బుక్. మీ బుక్ లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఏంటి, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కంపెనీ డెసిషన్ కి అగేన్స్ట్ గా కోర్టుకి వెళ్తున్నారు, ఏంటి కంపెనీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇచ్చే అమౌంట్ కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా 5,000 ఇస్తుంది, అండ్ ఆ 5,000 ఇస్తామని ఆల్రెడీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇచ్చే అగ్రిమెంట్ లో ఉంది. బట్ నౌ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ నాట్ అగ్రీయింగ్ ఫర్దర్, దే ఆర్ విల్లింగ్ టు గో టు కోర్ట్ వెదర్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ సక్సీడ్ ఆర్ నాట్. అంటే దే విల్ నాట్ సక్సీడ్. ఎందుకంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇచ్చేటప్పుడే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ కన్సెంట్ ఇచ్చేసి ఉంటారు త్రూ నార్మల్ రెజల్యూషన్. వాళ్ళ ఓటింగ్ ద్వారా వాళ్ళు కన్సెంట్ ఇచ్చేసి ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని రివర్స్ చేయండి, మా డబ్బులు వాళ్ళకి ఎలా ఇస్తారు అని మళ్ళీ వాళ్ళు కంటెంట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. బికాస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ కంపెనీ షుడ్ గివ్ కంపల్సరీ పేమెంట్స్ అండ్ కంపెనీ కెన్ గివ్ ఆప్షనల్ పేమెంట్ టు ద ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్. కంపెనీస్ యాక్ట్ చెప్పింది కాబట్టి ఏ కంపెనీ కెన్ పే ఆప్షనల్ పేమెంట్ టు ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్, రైట్? సో ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ వినండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. సో అప్పుడు మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్? So yes, equity shareholders equity share capital and preference share capital have been completed. So next topic is MOA, tarvata AOA, doctrine of ultra vires and doctrine of indoor management. So tarvata will be completing Companies Act. Yes, so next concept is memorandum of association, MOA. So if we go with MOA, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసింది, కొత్తగా డిస్కస్ చేయడానికి ఏం లేదు. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. ఇట్ ఇస్ ద మెయిన్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో కంపెనీ ఏ వర్క్ చేయొచ్చు, ఏ వర్క్ చేయకూడదు అనేది మొత్తం MOA లో ఉంటుంది. అండ్ MOA లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసెస్, దట్ ఈస్ నేమ్ క్లాస్, రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్, లైబిలిటీ క్లాస్, క్యాపిటల్ క్లాస్ అండ్ అసోసియేషన్ క్లాస్. సో ఈ క్లాసెస్ అన్ని కూడా జస్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ రివిజన్ ఫర్ యూ అంతే. సో మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్. దాని గురించి మనం ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుకున్నాం. అంటే మనం ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసిన చాలా పాయింట్స్ మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో కవర్ అయిపోయినాయి. ఓకే, సో దీంట్లో పెద్ద ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఏమి ఉండదు. ఇట్ విల్ బి జస్ట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రివిజన్ అంతే. సో చూడండి, సో ఇట్ విల్ బి కంటైనింగ్ మెనీ క్లాజెస్ అన్నమాట.
And ఇంకొకటి one more important point to note here is that, see, it defines its constitution and scope of the scope and powers of the company. So it contains object for which the company is formed, and it enables shareholders, creditors, and all those who deal with the company to know what its powers are. And it is also a public document according to section 399. See, memorandum of association is a public document. మీరు ఇండియాలో ఏ కంపెనీ యొక్క మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కావాలన్నా కూడా you can directly download it from the online from MCA website just by paying a nominal fees of 100 rupees. So మీరు ఆ మనీ బేస్ you can download public documents, not only MOA, all the public documents, financial statements of any company. ఓకే, సో కాబట్టి ఎంఓఏ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఎనీ కాంటాక్ట్ విత్ ద కంపెనీ, ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్, ఇట్ ఈస్ ప్రెస్యూమ్డ్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ ఆల్ ద పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఫర్ సపోజ్ నేను ఎంఓఏ చదవకుండా నేను ఒక కంపెనీతో కాంటాక్ట్ ఎంటర్ అయిపోయి తర్వాత నో నాకు తెలియదు ఎంఓఏ చదవలేదంటే కుదరదు. బికాస్ ఇఫ్ యు ఆర్ సైనింగ్ కాంటాక్ట్ విత్ ఎనీ కంపెనీ, ఇట్ ఈస్ ప్రెస్యూమ్ దట్ యు హ్యావ్ రెడ్ ఆల్ ద పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్, అండ్ ఎంఓఏ కూడా ఒక పబ్లిక్ డాక్యుమెంటే. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూడండి, షేర్ హోల్డర్స్ ఎందుకు ఎంఓఏ ఉంటుందంటే, షేర్ హోల్డర్స్ మస్ట్ నో ద పర్పసెస్ ఫర్ విచ్ హిస్ మనీ కెన్ బి యూజ్డ్ బై ద కంపెనీ. సో అసలు కంపెనీ నా మనీని ఎందుకు యూజ్ చేస్తుందని తెలియడానికి కూడా మనకి ఎంఓఏ ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎనీ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ ఎంగేజ్ ఇన్ ఎనీ ట్రేడ్ ఆర్ బిజినెస్ విచ్ ఈస్ బియాండ్ పవర్స్ which is conferred by the memorandum. It and any company. So company cannot enter into any contract which is not there in the memorandum, and it will be ultra vires. Ultra vires ante enti, next we'll be seeing doctrine of ultra vires. Ultra vires ante out of the power. Intra vires ante inside the power. Ultra vires ante nothing but out of the power. So here we are given some of the tables. సో ఏ కంపెనీ ఒకవేళ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ మీకు కావాలంటే, కంపెనీస్ యాక్ట్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ గా ఈ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీకి ఈ టేబుల్లో మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఉంది, కావాలంటే మీరు అక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకుని యూ టేక్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, యూ డిలీట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో నథింగ్ బట్ మోడల్ ఆర్టికల్స్, మోడల్ మెమరాండమ్ ఎంఓఏ అనమాట ఇవి. రైట్, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ క్లాస్ ఇన్ ఎంఓఏ? సో ఎంఓఏ లో ఏంటి, ఫస్ట్ దేర్ విల్ బి నేమ్ క్లాస్. నేమ్ క్లాస్ లో ఏంటి, మీది ప్రైవేట్ లిమిటెడా లేకపోతే వేరే కంపెనీ ఏంటి, మీది లిమిటెడ్ కంపెనీ, అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ, గ్యారంటీ కంపెనీ, దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద నేమ్ క్లాస్. నెక్స్ట్, రిజిస్టర్ ఆఫీస్ క్లాస్ లో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద స్టేట్ ఇన్ విచ్ యువర్ కంపెనీ ఇస్ రిజిస్టర్డ్. సో ఇక్కడ ఏం లేదు, జస్ట్ బ్రీఫ్ చేస్తానంటే, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్ లో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ ఫర్ విచ్ ద కంపెనీ ఇస్ ఫార్మ్డ్. నెక్స్ట్, లయబిలిటీ క్లాస్ లో, సో వాట్ ఈస్ ద లయబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ, కంపెనీ లయబిలిటీ లిమిటెడా, లయబిలిటీ బై గ్యారంటీ, అన్లిమిటెడ్ కంపెనీయా. సో లయబిలిటీ ఏంటి అనేది ఇక్కడ లయబిలిటీ క్లాస్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ క్యాపిటల్ క్లాస్. సో క్యాపిటల్ క్లాస్ లో విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్. సో ఇందాక మనం చూసాం ఆథరైజ్డ్, సబ్స్క్రైబ్డ్, ఇష్యూడ్, పేడ్ అప్ క్యాపిటల్, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ అని. సో ఎంఓఏలో మాత్రం ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది, మిగతా క్యాపిటల్స్ ఉండవు. ఎందుకు ఉండవు అంటే, బికాస్ ఎంఓఏ ఇస్ అ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ బిఫోర్ ద ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వక ముందు మీకు సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్ ఏంటి, ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ ఏంటి, ఇవన్నీ తెలియదు. యు నో ఓన్లీ రిజిస్టర్డ్ క్యాపిటల్, ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో అందుకని క్యాపిటల్ క్లాస్ లో విల్ బి హ్యావింగ్ authorized capital of the company. And next we have association clause. Association clause, this is one of the important clause anamata. So ee clause e cheptadi enti, there is a relationship between members and the company. Company ki members ki madhyalo contract undi, these members are associating with the company ani cheppesi this clause will be telling anamata. So every subscriber to the memorandum shall take at least one share. He should take at least one share and shall write against his name the number of shares taken by him. So nenu company tho associate avutunnanu, inni shares తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి ఈ క్లాస్ లో ఉంటుంది. అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ కంపల్సరీ అట్లీస్ట్ యూ హావ్ టు టేక్ 1 షేర్ అంట. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓపీసీ, సో అసోసియేషన్ కేసులో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓపీసీ, ఒకవేళ మనకి మెంబర్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబర్ చనిపోతే అతని ప్లేస్ లో ఎవరు వస్తారు, నామినీ వస్తారు కదా, అతని పేరు కూడా ఉంటుంది అక్కడ. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మైనర్స్ ఉంటే, మైనర్స్ కెనాట్ సైన్ ఎనీ కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద మైనర్స్ గార్డియన్స్ కెన్ సైన్ ఎంఓఏ. రైట్, and ఇంకొకటి చూడండి, so that is an important point here. The memorandum of association of a company cannot contain anything which is contrary to the provisions of the Companies Act. సో ఇప్పుడు చూడండి, కొంతమంది తెలివైన ఉంటారు, చాలా తెలివైన ఉంటారు. సో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు, see, you are saying that my company is having all the powers which my MOA says. MOA చెప్పిన పవర్స్ అని నా కంపెనీలో ఉంటాయని చెప్తున్నా, కంపెనీకి ఉంటాయని చెప్పారు కదా. సో నేనేం చెప్తున్నా, MOAలో మంచిగా రాస్తున్నా, నీట్ గా రాస్తున్నా, ఏమని, మై కంపెనీ విల్ ఎంగేజ్ ఇన్ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్. My company will engage in trading of drugs. My company will be having only one director. My company will be a private company. Even though it is a private company, it will go to the public for money. So itlani మీకు ఇష్టం వచ్చిన provisions which are not in line with the Companies Act రాసేస్తున్నారు. అంటే Companies Act ఒకటి చెప్తుంటే you are writing something in the MOA. You are writing opposite in the MOA. సో అప్పుడు Companies Act అప్లై అవుతుందా, MOA అప్లై అవుతుందా? ఆబ్వియస్లీ Companies Act, బికాస్ Companies Act ప్రకారం MOA ఉండాలి కానీ మీ MOA ప్రకారం Companies Act ఉండదు. సో అందుకని MOA should not contain anything which is contrary to the provisions of Companies Act. రైట్, సో దీంతో MOA తోటి లింకప్ చేసుకుంటే we have doctrine of ultra vires. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ అల్ట్రా వైర్స్ అంటే ఏంటి,
ఎనీ యాక్టివిటీ విచ్ ఇస్ డన్ బియాండ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, కంపెనీ పవర్ లో లేని ఏ యాక్టివిటీ, ఏ కాంట్రాక్ట్ అయినా కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్ అపాన్ ద కంపెనీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దీన్ని మనం ఈ రూల్ ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎలా అని చెప్పొచ్చు అంటే, దిస్ రూల్ విల్ ప్రొటెక్ట్ కంపెనీ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడర్స్. ఓకే, సో ఈ రూల్ కంపెనీని అవుట్ సైడర్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందంట. కంపెనీని అవుట్ సైడర్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడం అంటే అది కూడా డాక్టర్ ఆఫ్ అల్ట్రావైర్స్. డాక్టర్ ఆఫ్ అల్ట్రావైర్స్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇఫ్ ఏ కంపెనీ ఇస్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఎనీ కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ MOA, ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్ అపాన్ ద కంపెనీ, ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. ఇన్ దట్ కేస్ ద కంపెనీ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇనెలిజిబుల్ పర్సన్ టు ఏ కాంట్రాక్ట్ అని చెప్తుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ సెడ్ ఇన్ ద డాక్టర్ ఆఫ్ అల్ట్రావైర్స్. మరి హౌ దిస్ డాక్టర్ ఆఫ్ అల్ట్రావైర్స్ ఈస్ హెల్పింగ్ ద కంపెనీ టు బి ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడర్స్ అంటే, విల్ బి సీయింగ్ ఏ ప్రాక్టికల్ కేస్. ఒక ప్రాక్టికల్ కేసు చూద్దాం, చూడండి. See, there is a company, A Private Limited అని ఒక కంపెనీ ఉంది. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డైరెక్టర్స్ హియర్, డైరెక్టర్ 1, డైరెక్టర్ 2, డైరెక్టర్ 3. సో ఈ డైరెక్టర్ 4 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. సో ఒక డైరెక్టర్ పేరు రామ్, ఇంకో డైరెక్టర్ పేరు శ్యామ్, ఇంకో ఇద్దరు ఎవరో ఉన్నారు అనుకోండి. సో ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే, దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఫ్రాడ్ అగేన్స్ట్ ద కంపెనీ. సో కంపెనీ అగేన్స్ట్ ద ఫ్రాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఎ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ అనుకుంది. సో వీళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తున్నారు, దీస్ 2 డైరెక్టర్స్ ఆర్ కొలైడింగ్ విత్ సమ్ అవుట్ సైడర్స్. సో అవుట్ సైడర్స్ తోటి కొలైడ్ అయిపోయి ఏం చేస్తున్నారంటే, ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎనీ కంపెనీ ఈజ్ విల్లింగ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ఎనీ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ సైన్ ఉంటే సరిపోతుంది కదా. సో ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ సైన్ ఉంటే సరిపోతుంది, కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయినట్టే. సో రామ్ అండ్ శ్యామ్ వాట్ దేర్ అగ్రీయింగ్ విత్ అవుట్ సైడర్స్ దట్, సో మేమేం చేస్తామంటే విల్ బి ప్రిపేరింగ్ ఏ కాంట్రాక్ట్. సో మేము కాంట్రాక్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. ఆ కాంట్రాక్ట్ లో మేము ఏం రాస్తామంటే, మై కంపెనీ, excuse me, yeah. Yes. So I'm entering in a contract with outsiders that either directors outsiders should collide అయ్యి వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు. ఏమని, మై కంపెనీ ఈవెన్ దో ఇట్స్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ, ఓకే, సో వీల్ ఎంటర్ ఇన్ ఏ కాంట్రాక్ట్ దట్ వీల్ సప్లై యూ 100 ACs. 100 ACs మీకు సప్లై చేస్తాం విత్ ఇన్ 10 days. 10 days లో వీల్ సప్లై యూ 100 ACs అని మేము కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం. కాంట్రాక్ట్ లో విల్ బి ప్లేసింగ్ ఏ పాయింట్ దట్ ఇఫ్ వి బ్రీచ్ ద కాంట్రాక్ట్, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సప్లై దిస్ 100 ACs, వీల్ పే యూ 10 lakhs. 10 lakhs మీకు పే చేస్తామని చెప్పేసి కాంట్రాక్ట్ లో రాస్తున్నాం. ఇవన్నీ అందరికి తెలుసు, ఇది కాదని కూడా తెలుసు. విల్ బి బ్రీచింగ్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి 10 lakhs ద కంపెనీ విల్ బి పేయింగ్ యూ. అండ్ 10 lakhs మీకు పే చేసిన తర్వాత విల్ బి షేరింగ్ ద 10 lakhs. 5 lakhs మీకు, 5 lakhs మాకు. సో అని వీళ్ళు మంచిగా అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు అనమాట. సో ఈ కేసులో అల్టిమేట్ లూజర్స్ ఎవరు, రామ్ అండ్ శ్యామ్ డైరెక్టర్సా? కాదు, అల్టిమేట్ లూజర్స్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అంతే కదా, బికాస్ దే 10 lakhs is losing here because these directors are entering into an irrelevant contract which is not related to the company. సో ఈ కేసులో, ఇలాంటి కేసులో వీ హావ్ టు ప్రొటెక్ట్ కంపెనీ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడర్స్ కాబట్టి, సో దిస్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ అల్ట్రావైర్స్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఓకే, so if any company is entering into any contract which is out of the power of the company, which is beyond its powers, in that case it is not binding upon the company, right? Yes. So here we have the entire summary. So ఇది మొత్తం చదివిన కూడా మనకి ఇదే మీనింగ్ వస్తుంది. సో హియర్ వి హావ్ ఎంటైర్ సమ్మరీ చూడండి. సో ఇదేం చెప్తుందంటే, సి కంపెనీలో హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పవర్. సో కంపెనీలో ఇన్ ఆల్ ద డిస్కషన్ వి హావ్ టిల్ నో, సో వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ కంపెనీ? MOA కదా. MOA ఇస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ AOA వస్తుంది. ఓకే, అండ్ విల్ బి హ్యావింగ్ డైరెక్టర్స్ హియర్, విల్ బి హ్యావింగ్ మెంబర్స్ హియర్. ఓకే, సో హియర్ ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ doing any activity which is out of their power, అంటే which is ultra wide is the power of the directors power లో లేని యాక్టివిటీ డైరెక్టర్స్ ఏమైనా చేస్తే, సో హియర్ దీస్ యాక్టివిటీస్ కెన్ బి రాటిఫైడ్ బై ద మెంబర్స్ వాటిని రాటిఫై అంటే సబ్సిక్వెంట్ గా అప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఫర్ సపోజ్ మెంబర్స్ సే దట్ డైరెక్టర్స్ కెనాట్ borrow any amount which is more than 20 lakhs. 20 lakhs కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ డైరెక్టర్స్ బారో చేయకూడదు అని ఉంది. బట్ డైరెక్టర్స్ హ్యావ్ టు ఫోర్స్ఫుల్లీ బారో అమౌంట్ ఆఫ్ 30 lakhs టు ప్రొటెక్ట్ ద కంపెనీ ఇన్ ఎనీ సిచ్యుయేషన్. కంపెనీని కాపాడుకోవడానికి ఒక సిచ్యుయేషన్ లో 30 lakhs బారో చేయాల్సి వచ్చింది. అది అవుట్ ఆఫ్ ద పవర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. That is ultra vires the power of directors. But if that is according to MOA, members can ratify that act. Member can say that yes, that this act is okay, we'll accept this act, and they can accept anamata. Next, for suppose if there is any activity which is not there in AOA, articles of association lo any activity ni if the members are trying to do, and if that activity is according to MOA, for suppose MOA is saying that we are doing real estate activities, so articles లో ఏదో కొన్ని ఉన్నాయి, బట్ వెంచర్స్ ప్లాట్స్ డెవలప్మెంట్ మన ఆర్టికల్స్ లో లేదనమాట. సో ఆర్టికల్స్ లో ఏం లేదు,
మన ల్యాండ్ కొంటాం అమ్ముతాం అని మాత్రమే ఉంది. బట్ ఆర్టికల్స్ లో విల్ బి డెవలపింగ్ దట్ యాజ్ ఎ ప్లాట్స్, విల్ బి మేకింగ్ దట్ యాజ్ ఎ వెంచర్స్ అని ఏం లేదు. బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ దట్. సో అలాంటి పాయింట్ మనం ఏఓఎల్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయొచ్చా? ఎస్, బికాస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు రియల్ ఎస్టేటే కాబట్టి దీస్ మెంబర్స్ కెన్ అమెండ్ దిస్ ఏఓఏ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అమెండ్ చేసి దే కెన్ place that point by amending AOA because that is in line with the MOA. MOA లో రియల్ ఎస్టేట్ అంటుంది అండ్ ప్లాట్స్ చేయడం కూడా రియల్ ఎస్టేట్ కి రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ కాబట్టి మెంబర్స్ కెన్ అమెండ్ AOA అండ్ దే కెన్ యాడ్ దట్ పాయింట్ ఇంటు ద AOA. దే కెన్ డూ అకార్డింగ్లీ. బట్ ఇక్కడ AOA లో కెన్ యాడ్ ఎ పాయింట్ దట్ మై కంపెనీ విల్ డూ రెస్టారెంట్ బిజినెస్? నో, బికాస్ యువర్ కంపెనీ ఇస్ ఫార్మ్డ్ టు డూ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఓన్లీ. రెస్టారెంట్ బిజినెస్ చేస్తానని మీరు ఎలాంటి పాయింట్ యాడ్ చేయకూడదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ద పవర్ ఆఫ్ MOA. సో అలాంటివి ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ద పవర్ ఆఫ్ MOA, MOA లో లేని ట్రాన్సాక్షన్స్, MOA పవర్ లో ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీరు చేస్తే దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వాయిడ్ అబ్ ఇనిషియో, అంటే వాయిడ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్. సో అది స్టార్టింగ్ లోనే ఎండ్ అయిపోయినట్టే. సో మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ. సో ఏంటంటే చూడండి, రిలయన్స్ కంపెనీ ఇనిషియల్లీ అది పెట్రోలియం డీల్ చేయడానికి లేకపోతే ఇండస్ట్రీస్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ వచ్చింది. బట్ ఈ రోజు నిన్న రిలయన్స్ ఫ్రెష్, ఏజియో ఈ జియో ఇలాంటి కొత్త వచ్చేసినాయి. సో మరి ఒక కంపెనీ, ఇండస్ట్రీస్ కంపెనీ ఎలా రిలయన్స్ ఫ్రెష్ స్టార్ట్ చేసింది, ఇండస్ట్రీస్ కోసం ఫామ్ అయిన కంపెనీ ఎలా దే ఆర్ ఇంటూ రిలయన్స్ ట్రెండ్స్, ఎలా దే ఆర్ సెల్లింగ్ ద టెక్స్టైల్స్. సో వాళ్ళ ఎంఓఏలో ఉండదు కదా, ఎంఓఏలో అప్పుడు ఏంటి ఓన్లీ ఇండస్ట్రీస్ అని ఉంటుంది. మరి వాళ్ళు టెక్స్టైల్స్ ఎలా అమ్ముతున్నారు, మరి వాళ్ళు ఈ రోజు రిలయన్స్ ఫ్రెష్ ఎలా అమ్ముతున్నారు, మరి వాళ్ళ ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఎలా చేస్తున్నారు అంటే సింపుల్, దే విల్ అమెండ్ దర్ ఎంఓఏ. కంపెనీ చేయలేని యాక్టివిటీ ఏం లేదు, బట్ మీ ఎంఓఏలో ఉన్న యాక్టివిటీస్ మాత్రమే మీరు చేయాలి. సో ఇప్పుడు కంపెనీ ఈస్ విల్లింగ్ టు గో టు న్యూ టైప్ ఆఫ్ అరీనా, న్యూ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అంటే రియల్ ఎస్టేట్ ప్లస్ రెస్టారెంట్ అని కూడా పెట్టుకోండి మీ ఎంఓఏలో. అంటే ఎంఓని ఫస్ట్ అమౌంట్ చేసుకోండి, తర్వాత ఎంఓఏ ప్రకారం మీరు కాంటాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎంఓఏలో లేని కాంటాక్ట్స్ మాత్రం యూ షుడ్ నాట్ డూ, యూ షుడ్ నాట్ ఎంటర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ డాక్టర్ ఆఫ్ అల్ట్రావైర్స్. Okay, so next we have articles of association here. So before going to AOA, we'll see what I have written in short notes of Doctrine of Ultravice. So MOA is a public document. Everyone who is contracting with the company is presumed to have knowledge regarding MOA. So any act which is done outside MOA scope is null and void, right? So Ultravice Act of Board of Directors power lo lane activity evana cheste shareholders can ratify it if it is inside MOA scope. అండ్ ఎనీ యాక్ట్ విచ్ ఈస్ అల్ట్రా వైర్స్ ఆఫ్ ఏఓఏ, ఏఓఏలో లేని యాక్టివిటీ మనం చేయాలనుకుంటే అప్పుడు కూడా షేర్హోల్డర్స్ కెన్ రాటిఫై ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద ఎంఓఏ స్కోప్. బట్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ యాక్టివిటీ విచ్ ఈస్ అల్ట్రా వైజ్ ఎంఓఏ, ఎంఓఏలో లేని యాక్టివిటీస్ ఏమైనా చేయాలనుకుంటే నో వన్ కెన్ రాటిఫై ఇట్. సో ఇప్పుడు షేర్ హోల్డర్స్ అందరు కూర్చొని యునానిమస్ గా 100% అప్రూవల్ ఇచ్చినా కూడా దే కెనాట్ మేక్ దర్ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ బికాస్ దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద ఎంఓఏ స్కోప్, రైట్? సో నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఏఓఏ. సో వి ఆల్ నో దిస్ ఏఓఏ ఈస్ ఎ సబార్డినేట్ డాక్యుమెంట్ టు ఎంఓఏ. సో ఇప్పుడు ఎంఓఏలో ఏంటంటే వాట్ ద కంపెనీ ఇస్ ట్రైంగ్ టు డూ, వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అనేది ఉంటుంది అంతే. బట్ హౌ దట్ ఆబ్జెక్టివ్ విల్ బి అచీవ్డ్ అనేది దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఏఓఏ. సో హౌ దట్ ఆబ్జెక్టివ్ విల్ బి అచీవ్డ్ అనేది ఏఓఏలో క్లియర్ గా రాసి ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇన్ ఎంఓఏ దట్ మై కంపెనీ ఈస్ విల్లింగ్ టు డూ రియల్ ఎస్టేట్ యాక్టివిటీస్ అని మాత్రం ఎంఓఏలో ఉంటుంది. ఏఓఏలో how the company will do real estate activities, what is the company structure, what are the internal rules and regulations, how it should be followed, how the rules should be followed అనేది entire thing will be there in the AOA, right? So AOA లో ఏముంటాయి, it contains regulations for the management of the company. So general గా మేనేజ్మెంట్ కోసం యూజ్ అయ్యే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సో అవి కాకుండా ఇఫ్ ద కంపెనీ ఈస్ థింకింగ్ దట్ ఇఫ్ వీ షుడ్ ఇంక్లూడ్ ఎనీ అదర్ మ్యాటర్ అంటే ఎనీ అదర్ మ్యాటర్ షుడ్ ఆల్సో బి ఇంక్లూడెడ్, ఎనీ అదర్ మ్యాటర్ కెన్ ఆల్సో బి ఇంక్లూడెడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ ద కంపెనీ కావాలనుకుంటే వేరే మ్యాటర్స్ కూడా వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ కంపెనీ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ దట్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఎంట్రెన్స్మెంట్, రైట్? So here we have seen that contains regulations. We can also include other matters, and we have articles of association contains provisions of entrenchment. So entrenchment and em ledhu nothing but it is nothing but protection. Entrenchment ante protection, right? And manner of entrenchment ivanni ikkade veet gurinchi untayi, right? Dan tarvata next we are talking of indoor management. So now we'll see what are called as provisions of entrenchment and how we can incorporate entrenchment provisions in the AOA. So this is one of the area where people get confused again, right? So ఇప్పుడు చూడండి, we have seen కంపెనీలో if you want to take routine decision, normal resolution అంతే కదా, normal resolution will pass. If you want to take any important decision, we'll pass a special resolution.
రైట్. సో నార్మల్ రెజల్యూషన్ అంటే ఎంత మనకి ఓటింగ్ పవర్ ఉండాలి? గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 51% ఉండాలి. స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయాలంటే ఎంత ఉండాలి? గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 75% ఉండాలి. సో కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఎక్కడ కూడా 100% మెంబర్స్ షుడ్ గివ్ కన్సెంట్ అని ఎక్కడ లేదు. బికాస్ ద రీజన్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇన్ ద పార్ట్ 1. ఎందుకంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎక్కడ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నా, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపాసిబుల్ టు హ్యావ్ 100% కన్సెంట్ ఫర్ ఎనీథింగ్ అనమాట. సో కాబట్టి కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏం చేసింది? ఏదన్నా ఒక పాయింట్ కి కంపెనీస్ యాక్ట్ మాక్సిమం 75% వరకు మెంబర్స్ ఓకే అంటే ఇది చేయొచ్చు అనే ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వగలదు. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం ప్రొటెక్షన్ ఏ కంపెనీ కెన్ గివ్? ఓన్లీ 75%. ఓన్లీ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ ఇస్ ద మాక్సిమం ప్రొటెక్షన్ ఏ కంపెనీ కెన్ గివ్. బట్ ఇక్కడ నేనేమనుకుంటున్నా అంటే, ఐఎమ్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ ఏ కంపెనీ అండ్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఏ పాయింట్. నేను ఒక పాయింట్ పెడుతున్నా. సో హియర్ ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈస్ ఎ కంపెనీ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై మీ. ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఏ పాయింట్ హియర్ ఇస్ దట్ company should not acquire any buildings. సో ఎందుకంటే ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ బిలీవ్ దట్ మనం బిల్డింగ్ కొనుక్కోవడం కంటే రెంట్కి తీసుకోవడం చాలా మంచిది అని నేను అనుకుంటాను. సో అందుకని నా కంపెనీ కూడా ఎప్పటికీ బిల్డింగ్స్ రెంట్కి తీసుకోకూడదు, సారీ బిల్డింగ్స్ కొనుక్కోకూడదు, దే షుడ్ బి ఓన్లీ టేకన్ ఆన్ రెంట్ అని ఐ హావ్ కెప్ట్ ఏ ప్రొవిజన్ ఇన్ ఏఓఏ. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఎన్ని రోజులు ఉన్నాను కదా కంపెనీలో బాగా అంటే 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years until my death will be there. So after me also the company will be in existence కదా. If after me, if someone is willing to remove this point from the AOA, see నా కంపెనీ AOA లో ఈ పాయింట్ ఉంది, నా కంపెనీ AOA లోంచి ఈ పాయింట్ తీసేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ నీడ్ టు బి ఫాలోడ్? బికాస్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ AOA is an important decision. కాబట్టి స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తే దే కెన్ ఆల్టర్ AOA and they can remove this point also. ఈ పాయింట్ రిమూవ్ చేయొచ్చా లేదా? అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ ఓన్లీ 75% ఉంది. బట్ నౌ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈస్ ఐ వాంట్ టు గివ్ మోర్ ప్రొటెక్షన్ టు దిస్ పాయింట్ మోర్ దెన్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇంట్రెస్ట్ ప్రొవిజన్ అంటే ఐఎమ్ మేకింగ్ ఏ పాయింట్ హియర్ ఇస్ దట్ ఇఫ్ in future if the company is willing to change this point in AOA, it should get 100% consent of all the members. అందరి మెంబర్స్ కన్సెంట్ ఉంటేనే, 100% మెంబర్స్ కన్సెంట్ ఉంటేనే, ఆర్ లెట్స్ సే 90% కన్సెంట్ ఉంటేనే ఇది నా ఇష్టం. అది అంటే మోర్ దెన్ 75% ఎలా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 75% ప్రొటెక్షన్ అనేది ఆల్రెడీ కంపెనీ సైట్ ఇస్తుంది. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు గివ్ మోర్ ప్రొటెక్షన్ టు దిస్ పాయింట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎంట్రెంచ్మెంట్. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ అంటే ఫ్యూచర్ లో ఇఫ్ ద కంపెనీ ఇస్ విల్లింగ్ టు చేంజ్ దిస్ పాయింట్, కంపెనీ షుడ్ గెట్ 100% కన్సెంట్ ఫ్రమ్ ద మెంబర్స్. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ని మనం ఏమంటాం? ఎంట్రెన్చ్డ్ ప్రొవిజన్స్ అంటాం. ఎంట్రెన్చ్డ్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్, లిటరలీ ప్రొటెక్టెడ్. నేను వాటికి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నాను. అన్ని పాయింట్స్ లాగా దానికి 75% కన్సెంట్ రాగానే ఈ పాయింట్ ని చేంజ్ చేయలేరు. ఈ పాయింట్ చేంజ్ చేయాలంటే దే షుడ్ గెట్ అట్లీస్ట్ 90% కన్సెంట్, ఆర్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ 100% కన్సెంట్ ఉండాలని కూడా నేను రాసుకోవచ్చు. దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ కాల్డ్ as entrenched provisions or protected provisions. Right. So how to incorporate these entrenched provisions or protected provisions in the AOA? సో ఎలా ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలంటే 2 కేసెస్ అనమాట. హౌ టు ఇన్సెంట్ ఎంట్రెంచ్మెంట్ ప్రొవిజన్స్. న్యూ కంపెనీ, కొత్త కంపెనీ ఫామ్ అవుతున్న కంపెనీ అయితే ఆబ్వియస్లీ యూ హావ్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సబ్స్క్రైబర్స్. అంటే అందరు మెంబర్స్ యొక్క కన్సెంట్ తీసుకొని యూ కెన్ ఇన్కార్పొరేట్ దిస్ ప్రొవిజన్ ఇన్ యువర్ AOA. లేదు ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్న కంపెనీలోకి, ఫర్ సపోజ్ ఐ హావ్ ఇన్కార్పొరేట్ కంపెనీ బ్యాక్ ఇన్ 2015, నౌ ఐ యామ్ విల్లింగ్ టు add some provisions of entrenchment in the AOA. So ఆ కేసులో ఫస్ట్ we have to see whether it is a private company or it is a public company. అది ప్రైవేట్ కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీయా? సో ప్రైవేట్ కంపెనీ అయితే we have to take consent of all the members. అందరి మెంబర్స్ కన్సెంట్ తీసుకొని we can add any provisions of entrenchment here. పబ్లిక్ కంపెనీ అంటే there may be many నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కదా. ప్రైవేట్ కంపెనీ అంటే మాక్సిమం is 200 మెంబర్స్ ని కన్విన్స్ చేసి ఎంట్రెన్చ్మెంట్ ప్రొవిజన్ పెట్టడం ఈజీ. బట్ పబ్లిక్ కంపెనీ అంటే I may have 1 lakh people also as a members. సో అప్పుడు taking 100% consent is not possible కాబట్టి we can pass a special resolution, and after passing special resolution I can add entrenchment provisions in the AOA. AOA entrenchment provisions యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే న్యూ కంపెనీలో అయినా ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీలో అయినా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ దట్ you add only entrenchment provisions in the AOA. యాడ్ చేయడంతో పాటు you have to give intimation to the register also. MCA కి you have to give intimation that yes, we have changed our AOA, we have some entrenchment provisions in our AOA అని you have to give intimation to register. If you not give any intimation to the register, your entrenchment provisions will not be effective. మీరు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకపోతే రిజిస్టర్ కి ఆ ప్రొవిజన్స్ ఎఫెక్టివ్ కావు. రిజిస్టర్ కి ఇంటిమేషన్ ఇస్తేనే the provisions will be effective from the date which we give the information. సో అదే ఉంటుంది హౌ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఎంట్రెన్చ్మెంట్ ప్రొవిజన్ ఇన్ ఏ కంపెనీ. అండ్ నోటీస్ టు రిజిస్టర్ షుడ్ బి గివెన్ రిగార్డింగ్ ది ఎంట్రెన్చ్మెంట్. సో దట్ విల్ బి దేర్ హియర్. నెక్స్ట్ సేమ్ MOA లాగానే సో AOA కూడా వీ హ్యావ్ మోడల్ ఆర్టికల్స్. సో ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇలా ఏం జరుగుతుందంటే MOA AOA అన్ని కూడా ప్రిపేర్డ్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన మ్యాటర్ లో మనకు అవసరం లేని మ్యాటర్ మనం తీసేసుకోవాలి, అవసరం ఉన్న మ్యాటర్ ఉంటుంది, అండ్ దట్ విల్ బి
ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఏఓఏ. సో అవసరం లేని పాయింట్ రిమూవ్ చేస్తాం, ఏమైనా కొత్తగా ఉంటే యాడ్ చేసుకొని విల్ బి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ కంపెనీ. సో నెక్స్ట్ చూడండి, హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ కీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ, సో దట్ యూ కెన్ రీడ్. దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేంత ఏముండదు, రైట్. సో నెక్స్ట్ చూడండి, లాస్ట్ రూల్ ఈస్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్. సో డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ టర్క్వైన్ రూల్. టర్క్వైన్ రూల్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే, టర్క్వైన్ అనే ఒక పర్సన్ కేస్ లాలో ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అనమాట. రాయల్ బ్రిటిష్ బ్యాంక్ వచ్చేసి టోక్వైన్, ఆ కేసులో ఈ రూల్ బయటకు వచ్చింది కాబట్టి మనం దీన్ని టోక్వైన్ రూల్ అని కూడా అంటాం అనమాట, రైట్. సో వాట్ ఈస్ టోక్వైన్ రూల్, ఆర్ వాట్ ఈస్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్? అండ్ ఇందాక డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ అల్ట్రా వైస్ లో మనం ఏం చూసినాం, ద డాక్ట్రిన్ విల్ ప్రొటెక్ట్ కంపెనీ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడర్స్ కదా. దిస్ డాక్ట్రిన్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అవుట్సైడర్స్ ఫ్రమ్ కంపెనీ. దిస్ డాక్ట్రిన్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అవుట్సైడర్స్ ఫ్రమ్ కంపెనీ అంటే కంపెనీ నుంచి అవుట్సైడర్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. కంపెనీ నుంచి అవుట్సైడర్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం అంటే అదేంటి? ఎస్, విల్ సీ ప్రాక్టికల్ కేస్ నౌ. సి, ఐ హ్యావ్ ఎ కంపెనీ. నాకు ఒక కంపెనీ ఉంది, ఏబీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రైట్. సో నా పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి? ఎంఓఏ, ఏఓఏ, ఇవన్నీ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్, ఇవన్నీ నా పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్, పబ్లిక్ అవైలబుల్ లో ఉంటాయి. సో నేను ఇంటర్నల్ గా ఏం రూల్ పెట్టుకున్నాం అంటే, సో ఇఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు బారో ఎనీ అమౌంట్, దే హావ్ టు టేక్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ ఫ్రమ్ ద మెంబర్స్. సో ఎనీ బారోయింగ్స్ greater than 20 lakhs స్పెషల్ రెజల్యూషన్ నీడ్స్ టు బి పాస్డ్ అని చెప్పేసి ఐ హావ్ కెప్ట్ ఎన్ ఇంటర్నల్ రూల్ అంటే ఏవో అని ఎక్కడ రాసుకున్నాను అనమాట. ఏమని? 20 lakhs కన్నా ఎక్కువ బారోయింగ్స్ ఉంటే కంపెనీ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి జనరల్ మీటింగ్ లో అని చెప్పేసి. సో కంపెనీ హ్యాస్ గాన్ ఫర్ ఎ బారోయింగ్. ఓకే, కంపెనీ ఏబీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హ్యావ్ గాన్ ఫ్రమ్ ఏ బారోయింగ్, ఎస్బీఐ నుంచి లోన్ తీసుకున్నారు అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ 50 lakhs. 50 lakhs లోన్ తీసుకోవాలంటే ప్రాసెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి కదా. బట్ ది స్పెషల్ రెజల్యూషన్ ఈజ్ నాట్ ఏ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్, అది అందరికీ కనిపించదు. దట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో ఏబీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎస్బీఐ దగ్గరకు వచ్చి ఏం చెప్పింది? ఎస్, మేము స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసాము, ప్లీజ్ గివ్ మీ 50 lakhs లోన్ అంటే ఎస్బీఐ హాస్ గివెన్ 50 lakhs లోన్ టు ద ఏబీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. బట్ కొంత తర్వాత మెంబర్స్ ఏమన్నారు? ఎస్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళి, అసలు మమ్మల్ని ఎవరు అడగలేదు, నో స్పెషల్ రెజల్యూషన్ ఇస్ పాస్ ఇన్ ద కంపెనీ, సో కాబట్టి వీఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ టు పే దిస్ 50 lakhs. 50 lakhs పే చేయడానికి మాకు సంబంధం లేదు, 50 lakhs మీకు రావని చెప్తున్నాం. సో ఇప్పుడు స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయకపోవడం అనేది కంపెనీ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్. వాళ్ళు పాస్ చేసుకుంటారా పాస్ చేసుకోరా వాళ్ళ ఇష్టం, ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ అది. బట్ దానికి మీరు ఎస్బీఐని పని చేయడం కరెక్టేనా? కాదు కదా. సో ఇక్కడ ఎస్బీఐ ఏంటి? అవుట్ సైడర్ కదా. వి హావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవుట్ సైడర్స్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ హియర్. సో కంపెనీ ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవ్ చేసి దానికి అవుట్ సైడర్స్ ని లైబుల్ చేయలేదు. కంపెనీకి సంబంధించిన పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్ గురించి ఎస్ పబ్లిక్ విల్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, బట్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ గురించి నో వన్ విల్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ అన్లెస్ ఆర్ అదర్వైజ్ దే ఆర్ ఇంటిమేటెడ్ స్పెసిఫికల్లీ. వాళ్ళకి స్పెసిఫికల్ గా ఇంటిమేట్ చేస్తే తప్ప కంపెనీ ఇన్సైడ్ మ్యాటర్స్ అవుట్ సైడర్స్ కి తెలిసే స్కోప్ లేదు. సో కాబట్టి ఇన్ దట్ కేసెస్ ఇఫ్ ఎనీ అవుట్ సైడ్ పార్టీ సఫర్స్ ఎనీ లాస్ and regarding any information which is not passed to him, so ఆ కేసులో కంపెనీ హ్యావ్ టు బేర్ ద లాస్. ఇక్కడ ఏబీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపల్సరీ 50 lakhs విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ లేట్ అయితే పెనాల్టీ కూడా కంపల్సరీ ఎస్బీఐకి పే చేయాలి. స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయలేదని ఒకే ఒక రీజన్, వాళ్ళ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేని రీజన్ తోటి ఎస్బీఐకి మేము లోన్ పే చేయం, ఇంట్రెస్ట్ పే చేయమంటే కుదరదు. హియర్ వి హావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవుట్ సైడర్స్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ. దట్ రూల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్, రైట్. సో అదే రూల్, ఏం లేదు. నెక్స్ట్, సో వి హావ్ ఎక్సెప్షన్స్ టు ద రూల్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ రూల్లో చూసాం కదా, ఈ రూల్లో ఇఫ్ సంథింగ్ డ్యామేజెస్ హ్యాపెన్ హూ హ్యావ్ టు బేర్? కంపెనీ కదా. సో అకార్డింగ్ టు రూల్ ప్రకారం ఒకవేళ ఏదైనా డ్యామేజ్ అయితే company is liable because we have to protect outsiders from the company. But we are seeing exceptions to the case of doctrine of indoor management. So rule prakaram company liable అయితే exceptions లో ఎవరు liable అవుతారు? outsider. Company is not liable here. Outsider is liable in case of exceptions. సో ఏంటా ఎక్సెప్షన్స్? అంటే ఫస్ట్ కేస్ ఇస్ యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులారిటీ. సో విల్ బి గోయింగ్ విత్ ద మాడ్యూల్ చూస్తే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది మనకి. సో యాక్చువల్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టివ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులారిటీ అంటే కంపెనీలో ఒకటి రాంగ్ఫుల్ యాక్టివిటీ జరుగుతుందని మనకు తెలిసి కూడా మీరు ఇంకా మళ్ళీ యాక్ట్ చేశారు అనుకోండి, సో ఆ కేసులో మీకు ఏమైనా డ్యామేజ్ వచ్చినా కూడా కంపెనీ విల్ నాట్ బి
compensating you. For suppose ఈ కేసులో SBI have clear knowledge that there is no special resolution passed in the company. SBI కి తెలుసు స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయలేదని, తెలిసి కూడా SBI if it is granting the loan, in this case SBI cannot claim interest on the loan. ఎందుకంటే దానికి తెలిసి కూడా మనీ ఇచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత మనీ ఇచ్చారో అంత వెనుకకు వచ్చేస్తాయి, బట్ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ రాదు, ఎందుకంటే ఆ కాంట్రాక్టే వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ కాదు. మీరు ఇచ్చిన మనీ వెనుకకు వచ్చేస్తాయి, బట్ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ కాదు. ఓకే, కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ కాలేదంటే SBI ఇచ్చిన 50 lakhs మళ్ళీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఏబీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఉంచుకోవచ్చా? అలా కాదు, వాళ్ళు ఇచ్చిన మనీ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోవాలి. దీన్నే డాక్టర్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ అంటాం. మీ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ కానప్పుడు మీరు ఎంతైతే మనీ ఇచ్చారో అంత మనీ మనకి వెనుక వచ్చేస్తాయి. బట్ ఇక్కడ SBI నేను మనీ ఇచ్చా కాబట్టి నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వండి కుదరదు, ఎందుకంటే SBIకి తెలుసు, SBI హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులారిటీ దట్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ ఈస్ నాట్ పాస్డ్. తెలిసి కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ SBIకి ఏ డ్యామేజ్ క్లెయిమ్ అవ్వు. హియర్ అవుట్ సైడర్ ఇస్ లైబుల్, నాట్ కంపెనీ హియర్. Okay, actual. When the outsider is having actual or constructive knowledge regarding the irregularity, so in that case, company is not liable, the outsider is liable. Next, suspicion of irregularity. Suspicion అంటే ఏంటి? డౌట్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక కంపెనీకి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, కంపెనీకి వెళ్ళాం, యూ వాంట్ టు పే సమ్ మనీ టు ద కంపెనీ. మీరు కంపెనీ ఒక కస్టమర్ అనుకోండి, కంపెనీకి మనీ పే చేయాలి వెళ్ళారు. సో అక్కడ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారు, అందరు బాగానే వర్క్ చేస్తున్నారు, బట్ అక్కడ సడన్ గా ఎవరో వేరే డిపార్ట్మెంట్ మేనేజర్ వచ్చి అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కాదు, నాకు పే చేయండి, మీరు నాకే పే చేయండి, వాళ్ళకి వద్దు నాకు పే చేయండి అంటారు. సో అక్కడ డౌట్ ఉందా లేదా? దేర్ ఈస్ అకౌంట్ డిపార్ట్మెంట్ దేర్ ఈస్ క్యాష్ సెక్షన్ దేర్, వాళ్ళకి పే చేయాలి మీరు, బట్ వేరే వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి నాకు పే చేయండి అంటే మీరు ఇచ్చేస్తారా? ఇచ్చారు కదా. సో అలా మీరు ఇచ్చేసారు అనుకోండి, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ స్కోప్ ఆఫ్ సమ్ సస్పిషన్ ఆర్ డౌట్ దేర్, యూ హ్యావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు క్లారిఫై దట్ డౌట్. ఆ డౌట్ క్లారిఫై చేసుకోకుండా మీరు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి మనీ ఇచ్చేసి తర్వాత కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఐ పేడ్ యూ మనీ అంటే కుదరదు. Okay, because if there is any scope of confusion or suspicion there, you have to clarify that confusion. Clarify చేసుకోకుండా, doubt clarify చేసుకోకుండా, if you are paying money to any one person అంటే, in that case company is not liable, you are the person who is liable then. Next, last case is forgery. Forgery అంటే ఏంటి? డూప్లికేటింగ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ సిగ్నేచర్. వేరే పర్సన్ సిగ్నేచర్ ని మీరు ఫోర్జరీ చేస్తున్నారు. సో లెట్ మీ టేక్ ఎ ప్రాక్టికల్ కేస్ హియర్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో సమ్ ఆఫ్ ద కేస్ లా అండ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఒక కేసులో ఏమవుతుందంటే, ఒక కంపెనీ డైరెక్టర్ హీఈస్ డూయింగ్ ఫ్రాడ్ అనమాట. ఏం ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారంటే, హీఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఎ ఫేక్ షేర్ సర్టిఫికేట్ ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని ఒక పర్సన్ కి ఇన్వెస్టర్ కి అమ్మేస్తున్నాడు. ఏంటి? కంపెనీ షేర్ మీకు ఇస్తున్నారు తీసుకోండి అని. బట్ యాక్చువల్ గా అది ఒరిజినల్ షేర్ సర్టిఫికేట్ కాదు, దట్ ఈస్ ఎ ఫేక్ షేర్ సర్టిఫికేట్. అతని డైరెక్టర్ సిగ్నేచర్ పెట్టాడు, అనదర్ డైరెక్టర్ సిగ్నేచర్ ఈ ఫోర్జ్డ్. ఇద్దరు డైరెక్టర్ సిగ్నేచర్ ఉండాలి కదా, వన్ డైరెక్టర్ సిగ్నేచర్ ఈ కెప్ట్, అదర్ డైరెక్టర్ సిగ్నేచర్ హీ మేడ్ ఫోర్జరీ. సో అప్పుడు ఇన్వెస్టర్ ఏమనుకుంటారు? ఇన్వెస్టర్ ఏం తెలియదు పాపం, ఈజ్ అన్ ఇన్నోసెంట్ పర్సన్. సో హీ టుక్ దట్ షేర్ సర్టిఫికేట్ అండ్ హీ గేవ్ దట్ మనీ. ఆ షేర్ లో 50,000 మనీ అనుకుందాం, ఆ షేర్ వాల్యూ 50,000 అనుకుందాం. 50,000 హీ హావ్ గివెన్ మనీ టు ద డైరెక్టర్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? ఆ డైరెక్టర్ మనీ తీసుకొని జంప్ అయిపోయాడు. When this investor is going to the company and is showing his share certificate, company ఏం చెప్పింది? ఈ సర్టిఫికేట్ ఫోర్జెడ్ సర్టిఫికేట్, దీనికి వ్యాలిడిటీ లేదు, దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ఫోర్స్బుల్ అగేన్స్ట్ ద కంపెనీ ఈస్ నాట్ లైబుల్ అంటుంది ఇక్కడ. ఎస్, దట్ ఈస్ ద కేస్ హియర్. ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ పార్టీ, థర్డ్ పార్టీ ఇన్నోసెంట్ అయినా కూడా ఇన్ దిస్ కేస్ వీ కెనాట్ మేక్ ద కంపెనీ లైబుల్, ఎందుకంటే నో యాక్ట్ ఇన్ ఇండియా కెన్ మేక్ ఎ ఫోర్జ్డ్ డాక్యుమెంట్ వ్యాలిడ్. సో ఒక పార్టీ, ఆపోజిట్ పార్టీ ఇన్నోసెంట్ అయినా అక్కడ ఉంది ఫోర్జ్డ్ డాక్యుమెంట్ కాబట్టి ఆ ఫోర్జ్డ్ డాక్యుమెంట్ ని మనం వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్ కింద కన్సిడర్ చేసి కాంట్రాక్ట్ ని క్యారీ ఆన్ చేయలేము. సో ఈ కేసులో ఏమవుతుందంటే, కంపెనీ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లైబుల్ టు టేక్ దట్ షేర్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ టు గివ్ ద మనీ టు ద ఇన్వెస్టర్ ఆర్ టు గివ్ షేర్స్ టు ది ఇన్వెస్టర్. బట్ ఇక్కడ యాక్చువల్ గా కల్ప్రిట్ ఎవరు? డైరెక్టర్ ఉన్నారు కదా, ఫ్రాడ్ చేశారు కదా, అతని దగ్గర నుంచి ఇన్వెస్టర్ వెళ్ళి మనీ రికవర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి యూ కెనాట్ రికవర్ ఎనీథింగ్ బికాస్ యూ ఆర్ రిలయింగ్ అనే ఫోర్జ్డ్ డాక్యుమెంట్. సో మీరు ఇన్నోసెంట్ అయినా కూడా ఫోర్జ్డ్ డాక్యుమెంట్ మీద రిలే అయ్యారు కాబట్టి నో యాక్ట్ ఇన్ ఇండియా, నో లా ఇన్ ఇండియా కెన్ మేక్ ఎ ఫోర్జ్డ్ డాక్యుమెంట్ వ్యాలిడ్, రైట్? సో ఈ కేసులో కూడా కంపెనీ లైబుల్ కాదు, అవుట్ సైడర్ లైబుల్. సో హియర్, సో డాక్టర్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ చూడండి, టర్కో అండ్ రూల్. Outsiders are not aware about the internal matters of the company. This rule protects outsiders from the company. Company is liable for any damage suffered by outsiders due to any internal rules which are not known to the outsiders. So outsiders ki తెలియని రూల్స్ వాళ్ళు ఏదైనా లాస్ సఫర్ అయితే అండ్ ఆ రూల్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయని కూడా తెలియకపోతే ఆ కేసులో కంపెనీ ఈజ్ లైబుల్ టు గివ్ బ్యాక్ ఆల్ ద డ్యామేజ్ టు ద అవుట్సైడర్స్, రైట్? నెక్స్ట్, ఈ కేసులో ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏంటి? వేర్ కంపెనీ ఇస్ నాట్ లైబుల్, అవుట్ సైడర్ పార్టీ ఇస్ లైబుల్. సో ఏంటి? వెన్ దెర్ ఇస్ యాక్చువల్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టివ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులారిటీ, అక్కడ తప్పు జరుగుతుందని తెలిసి కూడా యు ఆర్ యాక్టింగ్, ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో కంపెనీ ఇస్ నాట్ లైబుల్, యు ఆర్ లైబుల్. నెక్స్ట్, సస్పిషన్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులారిటీ, యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డౌట్ ఉన్నా కూడా యు ఆర్ నాట్ క్లారిఫైయింగ్, యు ఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో నో వన్ కెన్ హెల్ప్ యూ. నెక్స్ట్, లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫోర్జరీ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రిలయింగ్ ఆన్ ఎ ఫోర్జ్డ్ డాక్యుమెంట్, నో వన్ కెన్ హెల్ప్ యూ, రైట్? సో బై దిస్ వీ హావ్ కంప్లీటెడ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే,
సో ఇన్ ద వితిన్ వెరీ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్, అంటే ఇది 3-4 hours అయిండొచ్చు క్లాస్. బట్ వెన్ కంపేర్ టు రెగ్యులర్ క్లాస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ, వీ హ్యావ్ కవర్డ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, టేక్ దిస్ క్లాస్. మీకు ఒకవేళ కంపెనీ స్టాక్ లో క్లారిటీ లేకపోతే ఈ క్లాస్ మొత్తం ఒక రోజు ఎందుకు పడుతుంది, 4 hours కదా. సో 4 hours, 3 to 4 hours కూర్చొని క్లారిటీగా వినండి. అండ్ ఐ విల్ బి ఆల్సో షేరింగ్ దిస్ డాక్యుమెంట్, దిస్ నోట్స్ అండ్ ఆల్సో దిస్ హైలైటెడ్ మాడ్యూల్. సో కింద లింక్ లో మీకు గూగుల్ డ్రైవ్ లో దొరికేస్తాయి ఇవి. ఓకే, మీరు అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇవి రిఫరెన్స్ తీసుకోవచ్చు అండ్ క్లాస్ వినొచ్చు. సో దీని తర్వాత కూడా ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. సో కింద నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి హ్యాండిల్ కూడా ఇస్తాను. And also you can ask in the comments. So if you have any doubts, you can ask the doubt there, so that will help other people also. Okay. And one more thing, okay, Companies Act typing, if the time permits and if you people are requiring some other acts, revisions, short notes, revisions, so we can do that. Okay, so exams varaku I'll be trying to help you people in all the possible ways. Okay, so the one main objective is that to make you people prepared for the law examination without any stress. So law lo entante one more thing malli cheptuna gurtupettukondi, choice em తీసుకోవద్దు. You should never go for choice in any subject, especially in law. ఎందుకంటే ఫౌండేషన్ లో ప్రతి టాపిక్ ఇంపార్టెంటే, మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్స్ లో ప్రతిదీ ఇంపార్టెంటే. ఇక్కడ ఉన్న టాపిక్స్ యూ షుడ్ నెవర్ ఎవర్ లీవ్ ఎనీ టాపిక్ ఇన్ లా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకా టైం ఉంది, చాలా టైం ఉంది, 40 days టైం ఉంది ఎగ్జామ్ కి. యూ షుడ్ నెవర్ టేక్ ఎనీ చాయిస్ ఇన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, బట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ లా అండ్ అకౌంట్స్ లో కూడా చాయిస్ అయితే తీసుకోకండి. అన్ని చదవడానికి ట్రై చేయండి, అన్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ట్రై టు స్ట్రెస్ బిట్. ఈ 30 days 40 days కొంచెం స్ట్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. తర్వాత సిఏ ఫౌండేషన్ అయిపోతే హ్యాపీలీ యూ కెన్ గో టు నెక్స్ట్ లెవెల్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ సైట్. And further, if you have any doubts, you can ask me anywhere, right? Okay. So thank you, people. Bye.